civil matter cell number 33. 2 of 20. Lot. Hmm. Subject to it will not take more than 10 minutes. Sir, give me 10 to 15 minutes. Please, sir. Please, I'm here. Let me complete the call. Okay. वकील श्री वीडी पटेल गीता गौरव शाह वकील श्री एनके मकवाणा वकील तमो इस केस में चलो रे गीता गौरव शाह सर एक को कॉल किया है। लगा रेट लगा 1500 वकील से अच्छे बागेला जी पटेल जी 3-4 रामावाला 4 ठीक बात है स्टेनो પાસે છે ફાઇલ જોઈ લે जी मचो केतन कुमार गणपतलाल वकील जी आइए पठान એમના વતી છે મૂળ કરેલી વોરંટ કાઢેલી છે नटवरजी बाबाजी ठाकुर तहसीलदारनी ऑफिस प्रोसीडिंग वेट कर लेते हैं जी सर शैली यशगिरी गोस्वामी वकील से एमएस प्रजापति वकील से एमएम शेख वकील से एमएम सोनी वकील से एसआई शेख हाँ जी सर સામાવાળા બધા હાજર છે એમાં સાહેબ 6 નંબર જે છે ને એને ભજ્યું નથી એવું છે અત્યાર સુધી आप किसके लिए हैं? હું છું એમાં 3 નંબર થી 5 સુધી અને 7 1 નંબર તરફ યાદ છે नंबर 2 एमएम सोनी किस चीज की है सर? क्या ऑर्डर है? સર આમાં મેટર એવી છે સાહેબ પોક્સોની આ લોકોએ પ્રાઇવેટ ફરિયાદ નીચે દાખલ કરી હતી ટ્રાયલ કોર્ટમાં તો ત્યાં આગળ પ્રાઇવેટ કમ્પ્લેન એ કોર્ટે નીકાળી દીધી એના ઉપર આ લોકોએ રિવિઝન કર્યું આ જ વસ્તુ આ જ બનાવ આ જ સમય સાથે એ લોકોએ બીજું જ્યુરિડિક્શન સેક્ટર 7 માં ફરિયાદ નોંધાઈ પોક્સોની એની મેઇન ટ્રાયલ ચાલી સાહેબ ગાંધીનગર કોર્ટમાં એમાં આ બીજા બધાને 1-2 નંબરને સજા કરી કન્વિક્શન થયું 10 વર્ષની હાઈકોર્ટમાં અપીલ પેન્ડિંગ છે બેલ આઉટ છે બીજા બધાના નિર્દોષ છોડ્યા છે આ પરિસ્થિતિ છે સાહેબ प्रेरणा बहन આ તો problem છે प्रेरणाबेन પ્રેરણાબેન સોરી સાહેબ એ તો एमएस प्रजापति सिंगर से આવી ગયા છે કેનેડા बुला लीजिए। તમે કોણ હતા હું એમાં 3 થી 5 અને એમએમ શેખ છે એ બી એમના જોઈન્ટમાં છે ને પાછું મારું બી પર્સનલ વીપી છે નંબર 6 નો બદલણી થઈ ગઈ થઈ ગયું જ મને તો પછી આગળ વધો કોઈ આવતું નથી. કેમ કે હા એવું કંઈક છે અને એના અમે સાહેબ ઓળખતા નહીં નકર તો અમે હા માં કોન્ટેક્ટ કરી લેતા હા નકર એમને અમે ઓળખતા નહીં નકર કોન્ટેક્ટ કરી લેતા ठीक है राह जो लिए જી સર अजय चंद्रजी ठाकुर
અજય ચંદ્રજી ઠાકોર. The exception આપું છું. He is unable to attend the court proceedings today. Because of some social reasons. His family. What social reasons, sir? There is some, okay, spacious, the occasion regarding the. So court that, case. that was fixed Yes, that's, a day or two. that's true, sir. Okay, how is it possible, sir? Because Social function in a family and the date was decided just 1 or 2 days back. It is not possible. as per the astrology, whatever I. सर received एस्ट्रोलॉजी yesterday 10 साल can बाद का बता देती है, 2 दिन पहले कैसे पता ask- चला? That's such. That's true. तो वो एक्सक्यूज तो नहीं चलेगा सर. વિષ્ણુભાઈ રઘનાથભાઈ દેસાઈ. વિષ્ણુભાઈ રઘનાથભાઈ દેસાઈ. વિષ્ણુભાઈ નામ. હિરેન વરવાભાઈ દેસાઈ. विटनेस आए हुए हैं, Yes, a witness. I'm ready to conduct a cross examination. There is no issue. उसको बुलाइए जल्दी. So I will try my level best to contact. इट्स अप टू यू. Sir, please. बैसो. રાહુલ ઉર્ફે મોન્ટુ ભંડારી. રાહુલ ઉર્ફે મોટુ ભંડારી. વકીલ શ્રી એચ.એસ. પંડ્યા. વકીલ શ્રી એચ.એસ. પંડ્યા. क्या शिफ्ट कर गया? મારો પિક. नहीं रहता है. हाँ. तो भी आया था ना, 3-4 दिन पहले आया था હા, वो. બોલ. રાજેશજી ખોડાજી. રાજેશજી ખોડાજી. ભરતસિંહ અમર. ભરતસિંહ અમરસિંહ. માઇન્ડ से इंद्रसिंह का वो हाईकोर्ट स्टे आ गए. બરાબર. ભરતસિંહ. ભુવનજી. જતીનભાઈ. रिपोर्ट જતીનભાઈ 4 નંબર. એક નંબર ના. एक नंबर में रिपोर्ट आपको चाहिए है ना. કમલેશ કુમાર વિદ્યાભાઈ. વિજયા સેનરાજ. रेडी आई 8 नंबर में रिपोर्ट દિલુસિંહ. एक नंबर में 25 राउंड बाकी है. तो क्राइटेरिया तो आती है. तो सर छुट्टी दे गई मुझे हाजिर હતા પણ એનું વીપી ગઈ અગાઉથી કોર્ટમાં ફાઇલ કરવાનું રહી ગયું છે. आज क्यों नहीं आए? आज 1 અને 4 બંને લગ્ન પ્રસંગે રોકાયેલા છે. અને 8 8 છે ને એના ભાઈને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરે. लग्न जरूरी है या? તે આ મેટર અમે સાહેબ ચાલે પ્રોસીડ થવાની છે એટલા માટે દર મુદતે હાજર રાખ્યા સાહેબ. તે આયા પછી હાજર રાખ્યા હતા ગઈ મુદતે. 15-6. રમેશચંદ્ર સોમચંદ્ર. રમેશચંદ્ર સોમચંદ્ર. વકીલ શ્રી એમપી રાંગી. વકીલ શ્રી એમપી રાંગી. रमेश भाई आज आ रहे हैं पंडित जी? बैसो बाहर. વકીલ દમન. વકીલ શ્રી ડી આર ચૌહાણ. વકીલ શ્રી ડી આર ચૌહાણ. વકીલ શ્રી ડી દેસાઈ. વકીલ શ્રી સીડી દેસાઈ. छोड़ दो इसे. વકીલ શ્રી કેવી શેલા. વકીલ શ્રી કેવી સેલર. વકીલ શ્રી કેજી પટેલ. વકીલ શ્રી કેજી પટેલ. રિસ્પોન્ડન્ટ કેજી પટેલ. સર અરજદાર તરફે કે સલગ સાહેબનો ફોન હતો તો બપોરે ચલાવી છે એટલે સિનિયરને ફોન કર્યો તો એવી રીતે બપોરે આવવાના. ठीक है. વકીલ શ્રી જેપી માલીવાડ. વકીલ શ્રી જેપી માલીવાડ. વકીલ શ્રી ડીકે ચંપાવત. વકીલ શ્રી જીકે ચંપાવત. વકીલ શ્રી જે કે પરીખ. વકીલ જે કે પરીખ.
वकील के एस शाह वकील के एस शाह એમ બરાબર 5 પછી એ પછીમાં છે એવું કેવું એ તમારે નવું એડ્રેસ આપવાનું મોકલ બજાર 8 वकील के एस शाह वकील के एस शाह के एस शाह वकील के एस शाह वकील से आर एन परमार वकील से आर एन परमार वकील के एस मेहता वकील के एस मेहता वकील डी आई वाघेला वकील से डी आई वाघेला वकील से अंजय परेख वकील से अंजय परेख वकील जे एस नासोड़िया वकील से जे एस नासोड़िया वकील जी एन पटेल वकील से जी एन पटेल वकील जे ए जैन वकील से जे ए जैन वकील से एस एस पंड्या विरांगिया बीपीएम वकील से एक पंड्या वकील से ए के पंड्या Time for appellate. This is a delay application and when the matter was before the second ADJ court, I had supplied the copies, but somehow it was misplaced or I don't know the reason. So it was still for supplying the copies. I have again supplied the copies today. Respondents have been served. Will get served by next date. I have supplied today itself copies. 13 respondents all are local from Pethapur. Maybe local, but it is pending for the last 1 year, more than 1 year. I had supplied before the another court, but they have misplaced. So I have again supplied the copies. 1st of June. Yes. वकील पीएन व्यास वकील से पी एन व्यास रहने दिया करो ना। इसकी फाइल किसके पास है? Second of June. वकील डी के शाह वकील से डी के शाह वकील एच डी पटेल वकील से एच डी पटेल वकील वीसी पटेल वकील से वीसी पटेल वकील बीटी एट्रोलिया वकील से बीटी अटोलिया यस वकील एजे व्यास वकील से एजे व्यास वकील एक गोहिल वकील से ए गोहिल जी सर હું અરજદાર છું. वकील एमजे परेख वकील से एजे परेख वकील एसजे दवे It is for final arguments. જી સર. You are ready? હા મેં પરીક્ષ સાહેબને ફોન કર્યો હમણાં સવારે કે નડિયાદ છે એટલે બપોર પછી એમને કીધું પ્લીઝ 3 વાગે. પ્લીઝ ગ્રેટ. वकील एसएम शाह वकील से एस एम शाह એમાં સાહેબ હું અરજદાર છું. वकील के एन व्यास એમાં वकील से के एन व्यास સામા વાર્ડ નંબર 6 ને બજવણી માટે જે હું એનું નવું સરનામું રજૂ કરું છું ને ડીસીની અરજી આપું 18-22 20-23 20-23 માં નંબર 6 અને 7 ના 7 તો ડિલીટ થઈ ગયા છે. એ તો નીચે દાવામાં પણ ડિલીટ હતા એટલે File માત્ર તમે- ખાલી 6 File then. सात બેનું સર કોણ क्या हुआ? सर 2030 સુધી સર્વિસ हो जाएगी. સર એક જ ક્ષણ બાકી છે. એ 6 નંબર બાકી છે. कब से बाकी है वो? ખાસા ટાઈમથી બાકી 2023 થી. ના 23 પછી 23 માં પહેલા સાહેબ સીએમએ હતી. સીએમએ ડિસ્પોઝ થઈ રેગ્યુલર સિવિલ નંબર પર रेगुलर सिविल नंबर 2023 का है. જી જી
और शायद जनवरी का है 23 का, ખાસા ટાઈમથી બાકી સાહેબ બજાવણી. तो 2030 तक उम्मीद करें. હું साहेब વિધિન 15 days માં બજાવણી કરાવી દઈશ. आखिरी मौका मिला हुआ है आपको પ્લીઝ સર. लास्ट डेट पे, હું तब भी कोई स्टेप्स नहीं लिए हैं. अब बताइए मैं उसके बाद क्या करूं लास्ट अपॉर्चुनिटी के સર बाद. 15 દિવસમાં બજાવણી કરાવી. अच्छा, लास्ट अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि दोबारा 15 दिवस. लास्ट अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? હું સર 15 દિવસમાં મેક્સિમમ 15 मैं तो लास्ट अपॉर्चुनिटी का मतलब पूछ रहा हूँ, आप कह सच्ची रहे हो 15 दिवस. 15 दिवस लास्ट अपॉर्चुनिटी का मतलब है? ના સર, लास्ट अपॉर्चुनिटी का मतलब बताइए. છેલ્લી તક. उसके बाद क्या आता है? आज 6 और 7 के लिए डिसमिस करते हैं आपके अपील. સર 7 તો ઓલરેડી ડિલીટ છે સર. कहाँ है पता नहीं, इसमें तो लिखा हुआ है. એમાં સાહેબ એક્ઝિબિટ 49 થી ડિલીટ કર્યા છે નીચેના દાવામાં. देखना कौन सा एग्जिबिट 49 इसमें. મારી સાહેબ અપીલ છે ને એના મેં 7 નંબરમાં એમનું નામ લખ્યું છે અને નીચે મેં સાહેબ મેન્શન કર્યું છે. चलिए 7 आपने डिलीट कर दिया, 6 मैं डिसमिस कर देता हूँ. ના ના, अपील એક तो आगे જ સર, चलेगी फिर. 6 નંબરના બાકી જો હું નવું સરનામું રજૂ કરું છું અને સ્પેશિયલ બેલીફની અરજી આપું છું. અને એનું લોકલ એડ્રેસ છે સાહેબ લેકાવાડા. तो लोकल के लिए लास्ट के बाद एक और होती है क्या? હું સ્પેશિયલ બેલીફની. स्पेशल बिलीफ लास्ट के बाद आता है? ના સર, मुझे तो सिर्फ लास्ट का बताइए. હમ્બલ રિક્વેસ્ટ. लास्ट अपॉर्चुनिटी थी, नहीं किया, सिर्फ उसका बताइए. आगे क्या करना है वो नहीं सुनना मुझे, सिर्फ इतना ही बताइए. આપ સાહેબે છેલ્લી તક આપી હતી પણ મારી હમ્બલ રિક્વેસ્ટ છે સાહેબ, એક પક્ષકારને બાકી છે એમાં નવું સરનામું અને સ્પેશિયલ બેલીફની અરજી બંને સાહેબ. है कोई 49. किसमें? ट्रायल कोर्ट में डिलीट किया था, જી फिर यहाँ पार्टी बनाया. ના, પાર્ટી બનાવી નથી સાહેબ. મેં શું હા. પેલું પક્ષકાર પેલું એટલે મેં ખાલી એમને નીચે દાવામાં હતા, પછી એમાં મેં 49 એક્ઝિબિટ થી એને ડિલીટ કર્યા. એટલે આમાં ખાલી મેન્શન કર્યું છે સાહેબ કે નીચે સામાવાળા નંબર 7 દાવામાં આ રીતે આ એક્ઝિબિટ થી એમને ડિલીટ કરેલા છે. ठीक है, પ્લીઝ સર. 1 से 5 का सुन लेंगे. 7 आपने डिलीट कर दिया, 6 के अगेंस्ट रिजेक्ट. હું સાહેબ અરજી આપું. હમ્બલ રિક્વેસ્ટ છે મારી, પ્લીઝ. अर्जी आपका राइट है, जितनी मर्जी दीजिए सर, मैं रोक ही नहीं सकता. હું સ્પેશિયલ બેલીફની અરજી आप 4 वोट भी दीजिए सर. વિધિન 10 days. आप सिर्फ इतने नहीं, 4 और अर्जियां दीजिए, तब भी नहीं रोक सकता. उस पर ऑर्डर कर सकता हूँ, अर्जी देने से तो रोक ही नहीं सकता आपको. પણ મારી હમ્બલ રિક્વેસ્ટ છે, પ્લીઝ. वो तो आपने कर ली, कई बार कर ली. और 2023 से अब तक शायद 20-25 बार तो और कर चुके होंगे. હું અરજી આપું છું, પ્લીઝ दे दीजिए. પ્લીઝ. ગ્રેટ. बेल में है देखो सर. This is bail application, still number 6. This one. 6 में आ गया फिर. Yes, 681 of 2020. Please go ahead. My lord, it was listed day before yesterday. it was listed yesterday also. The affidavit was Yesterday. not there, so it was kept today. Mm-hmm. Please. Yes. My lord may see the FIR on page 3. I may say the facts in brief. On the basis of the confidential information, one account was flagged and trap was set by the investigating officer. The account holder, they came to know, so they apprehended him. From his mobile phone, certain details were found, and on the basis of that, another person was arrested. Now, the present applicant, the role of the present applicant, the applicant is a manager of one Bandhan bank. In Bandhan Bank, the person who has been arrested, the main accused, he was a regular customer, and there was a relationship between the
bank manager and the accused. The accused had sent one check that there is a check of 28 lakh rupees which was cleared by me as per rules only. There was another check of 11 lakh rupees which he had sent me a photo that I am on my way with the check. You kindly clear, my person is already there. And I have cleared that 11 lakh. That is the allegation. The prima facie, there is no allegation that I was part of the cyber fraud which has been committed. That fraud or I am getting any commission from the mule account, that is not the allegation. The only allegation is that without there being a physical check in front of me, just on the basis of the WhatsApp that I am on my way, kindly clear the check to my person and I have sent you the check, I have cleared it. So at max, the negligence on my part in my duty, the bank can take action against me. The bank has not filed any complaint. Bank has no grievance against me. If the affidavit has been filed by IO, in the affidavit also, except this, no role is coming. If it is a case of the prosecution from the statement of co-accused also or from any other person that I was to receive any financial benefit, then I have no case. Then I have no case. If it is the allegation that I was part of conspiracy, then I have no case. Even the account, if So it, IO says you are not part of the conspiracy. if my lord may see the affidavit. The affidavit is coming. Gunaની ટૂંકી વિગત અને ગુનાનો motive, they don't even mention me. They mention 4 accused, out of that 2 are arrested. I am also arrested, but they don't even mention me. In the motive also, in the vigat also. The only thing which they are saying કે અરજદારની સામે શું તો કે 11.5 લાખનો check physical copy ના હોવા છતાં clear કરેલો છે. That is the only role attributed as per the affidavit of the IU. So that is why I am saying again with confidence on the instruction that if it is the case of the prosecution that I have received benefit, I have no case. I was to receive benefit in form of commission, I have no case. I was part of conspiracy, I have no case. So it is not even their case that I have opened the account. I was not the manager at that time. The account was opened 5 years back. I have joined this branch 1 year back. So it is not that I opened this account. The only negligence on my part that since every day we were dealing with that particular customer, relying on the customer relation, that photo moklyo, I checked the signature and I said, okay, you come with the check, meanwhile I'll make the payment, and I made the payment. That was on the worst day possible that there was a trap. He got apprehended, arrested, so he could not come and give me the check. So it was at the wrong moment I have cleared a check without instruction. That is the allegation. So at max, the bank can have grievance against me. Nobody else can have. Bank has not filed any complaint. So that is my case. If prosecution can show anything against me, I will not press for anything, Your Lordship. When he was arrested? Lordship, he was arrested on the date of FIR itself. That is on 22nd of April. Read para 18, subpara 3 of the affidavit. Lordships. Yes. હાલના અરજદાર આરોપી મહેન્દ્ર માધવભાઈ પોકિયા નાઓ 7 આરોપીઓ સાથે મળી કોઈ અન્ય ખાતામાં ચેક વિડ્રો કરી કમિશન મેળવે છે કે નહીં જેની તપાસ હાલ ચાલુ છે. So my case is that from the saying he did not receive any commission. That is And my there was no agreement that he will receive. That is to be investigated. I bow down, Lords. Now the remand of the main accused who has been arrested, from whom the check was recovered, he is already in the custody of the investigating officer. His remand was sought for. That remand period is over. If there is anything in his statement also, or if there is anything from my bank statement or from the account statement of the person who has been arrested, anything, even a whisper about it, then I have no case. So tapas chalu je, but sir, remand pati gayi je, so within remand period, something must have come that I was part of it. Any call detail, just one WhatsApp message of a check that please clear it, I am on my way to give it to you. Except that if there's any chat also, then I have no case. Haji sir. आप आयु हैं? क्या रैंक है आपकी है? आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं, आप अपने ऑफिस में जरूर ऑफिसर हैं, बाकी सारे आपके नीचे काम करते हैं, बट अभी आप कोर्ट में हैं. प्लीज रिमेंबर दैट. कोर्ट में खड़े होने का तरीका पॉकेट्स में हाथ डाल के नहीं होता. क्या है
સરકાર દ્વારા આપણે ગાઈડલાઈન બહાર પાડી ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટની પ્રક્રિયાના ભાગમાં આવો કોઈ મેલ આવશે જી સર જે એફિડેવિટ પેરા 8 છે એના ઉપર સાહેબ ખાસું ફોકસ નાખું છું સાહેબ. આ કામના સાહેબ આરોપી મહેન્દ્રભાઈ માધવજીભાઈ પોકિયા સહ આરોપી કપિલભાઈ કોટકને વોટ્સએપ મારફતે ચેક મોકલી તે બાદ આરોપી દ્વારા ફિઝિકલ ચેક નહીં માત્ર વોટ્સએપ મારફતે મોકલી ચેકના ફોટો દ્વારા રકમ વિડ્રો કરી આપેલાની હકીકત જણાવી આવેલ હોય તેથી હાલના અરજદારની સાહેબ જામીન નામંજૂર કરવાની વિનંતી સાહેબ. હાલના આરોપી પાસેથી પંચનામા અર્થે કબજે લીધેલ એક ઓપ્પો કંપનીનો મોબાઈલ 16 કાલા કલરનો એનો EMI નંબર 100 છે. જીઓ કંપનીનું કાર્ડ છે ને વોટ્સએપ એપ્લિકેશન ચાલુ છે જેમાં 100 નંબર વાળા સાથે શાહરૂખ ખાન યુસુફ ખાનના બેંક ખાતામાં 100 નંબર વાળો ચેક 100 વાળા નંબરથી 11,50,000 ચેક મોકલી આપેલાની ચેટ મળી આવી છે સાહેબ. જેથી હાલના અરજદારની સાહેબ આરોપીની જામીન અરજી નામંજૂર કરવાની વિનંતી છે. જે સાહેબ 3 નંબરનો પેરા છે એની તો સાહેબ આપણે ક્વેરી કરી મહેન્દ્ર માધવજી પોકિયાના દ્વારા સહ આરોપી સાથે મળી કોઈ અન્ય ખાતામાંથી ચેક વિડ્રો કરી કમિશન મેળવેલ છે કે નહીં તેની તપાસ હાલ ચાલુ હોય તેથી હાલના અરજદારની જામીન અરજી રદ કરવા માટે સાહેબ વિનંતી કરેલી છે સાહેબ. હાલના સાહેબ જે આરોપીઓ છે એની અંદર સાહેબ કુલ 8 આરોપીઓના નામ પ્રાઇમા ફેસી ખુલ્યા છે સાહેબ. 4 પકડાયા છે હજુ સાહેબ 4 પકડવાના બાકી છે સાહેબ. તપાસ ઇનિશિયલ સ્ટેજે છે સાહેબ. આરોપીને છોડવામાં આવશે સાહેબ. સાક્ષી પુરાવા સાથે છેડાતાની પૂરી શક્યતા રહેલી છે. બીજા 4 આરોપીઓ સાહેબ હજી પકડવાના બાકી છે એમની પણ સાહેબ તપાસમાં અડચણ કરવાની પૂરેપૂરી શક્યતા રહેલી છે સાહેબ. એ સંજોગોમાં સાહેબ આરોપીની રેગ્યુલર જામીન રદ કરવા વિનંતી છે. Only thing is no entry. Whether manager of your bank Lots. in routine clears the check on receiving message. I've inquired that this being a private bank, the customer relationship, that once somebody is regularly doing the transaction, sometimes because on that day one check was come, which is in FR also. One check had come. The person had come with a check of 28 lakh rupees 50,000. We checked we have cleared that check. That amount was given to him. At that time only, the customer said that I am forwarding you check. I am on my way. This you kindly give this another 11,50,000 also. I have to make a payment of 40 lakh. There were crores of rupees in the account. So relying on the transaction, okay, he's coming in 10 minutes. I gave that 11,50,000. I made a mistake, and banks should take action against me. But whether I was part of a larger conspiracy or not, that's the question, Your Lordship. If there's no antecedent, I'm a family person working in banks from last 15-20 years, Your Lordship. I have no as such connection with them. All the persons who have been arrested, none of them have said that I was part of the conspiracy. The only thing which they found is if I wouldn't have cleared the 11,50,000, Account holder has been arrested. yes, he was the one who sent me the check. That this is the check. I am coming to the branch. He has already given 2 checks. His name? Lordship. Shahrukh Khan, sir. And Kotak. There are 2 persons, Your Lordship. I may take Your Lordship to the FIR on page 3. Kapil Kotak is the person. And the check was to be given to Shahrukh, Your Lordship. So this Shahrukh had called you. No, sir. Kapil Kotak had called me. He has been arrested. He has been arrested. And the check was શાહરૂખ બાકી છે પકડવા. the check was to be given to Shahrukh. Okay. So another thing, ones who are yet to be arrested, those persons are the one who were given what used to happen after they take the money out. They used to send it in Angadia to the one who are to get benefit of Angadia. They are to be arrested. With me, if there is any connection, with me, the person whose account holder, he has been arrested. He has not given my name. So there is not. It is not even their case that I was in concern or in connection with any other person. It is at the wrong time, wrong place. I made a wrong decision. It can be negligence, but not criminal conspiracy, Your Lordship. Please, Your Lordship. આ એક ક્વેરી કરવા માંગે છે સાહેબ એમની કંઈક વાત. જે ગુનો જે છે એની અંદર ટોટલ આખા ભારતમાં 21 ફરિયાદો થયેલી છે. શાહરૂખ અને કપિલનું જે બેંક એકાઉન્ટ છે બંનેમાંથી ખૂબ મોટી માત્રામાં લગભગ 1.5 કરોડનું
એવા નાણાં આવે છે બહારના રાજ્યોમાંથી ફર્સ્ટ સેકન્ડ થર્ડ લેયરમાં. આની જ્યારે સાહેબ ટ્રેપ થાય છે ત્યારે મેનેજર દ્વારા ટોટલ 40 લાખ રૂપિયા બેંકમાંથી આપવામાં આવે છે કપિલને. એમાં 28 લાખ રૂપિયા હતા. એનો તો ચેક કપિલને આપવામાં આવ્યા? હા હા, એટલે એ તો કહે છે શાહરૂખને આપવાના હતા. આ બે ચેક હોય છે સર. એક 28,75,000 અને એક ચેક છે 11,50,000 એમાંથી 28 લાખનો શાહરૂખ પોતે વટાવે છે ને એ નોર્મલ પ્રક્રિયા છે, એમાં કોઈ ઇસ્યુ નથી. પરંતુ આ જે એકાઉન્ટ હતું શાહરૂખ નો ચેક કપિલ પાસે હોય છે, કપિલ મેનેજરને કહે છે. અને આ ઘટના 11 વાગે બને છે. એટલે 11 એકાઉન્ટ શાહરૂખનો છે. એકાઉન્ટનું સર ચેક જે હતો જે 11 લાખનો એ એકાઉન્ટ શાહરૂખનું હતું. એટલે મેનેજર અને કસ્ટમરની જે ડીલિંગ હતી એ શાહરૂખ અને મેનેજર વચ્ચે હોય. આ ત્રીજો પાર્ટી એટલે કે કપિલ છે એવું કહે છે કે શાહરૂખનો ચેક મારી પાસે આવી છે એમ કરીને સર પ્રોસિજરમાં નોર્મલી ચેક જાય, એકાઉન્ટન્ટ કેશિયર સિક્કો મારે, મેનેજર પાસે જાય, મેનેજર કાઢે. આ આખી પ્રક્રિયા સવારે 11 વાગે થઈ ગઈ વિધાઉટ ચેક. અને ચેક હજુ પણ કપિલ પાસે હોય છે. અને અમે સાંજે 40 લાખ રૂપિયા રિકવર કર્યા, જે 11.5 લાખ રૂપિયા સર ત્યાં પહોંચી ગયા હતા. એટલે આનું મેળા પીપળું હતું ફોન ઉપર સર. ઠીક, ભલે. Please. खेल में कोई है और? हाँ जी. સદર કામનામાં અરજદાર સર રખિયાલ પોલીસ ગુના રજિસ્ટર નંબર 111/2015 ના કામે સાહેબ તારીખ 22/2/2024 ના રોજ સાહેબ ધરપકડ કરી નામદાર જ્યુડિશિયલ કોર્ટ નામદાર જ્યુડિશિયલ કોર્ટમાં રજૂ કરતા અરજદાર સાહેબ જામીન અરજી મૂકતા નામદાર કોર્ટે સાહેબ જામીન અરજી रोल क्या है इसका? રોલ સાહેબ એવું છે કે સાહેબ કોઈ જગ્યાએ એફઆઈઆરમાં નામ નથી. सर एज पर प्रोसिक्यूशन क्या આ बोल रहा ડિસ્કસ है કે बताइए. જોડે આરોપીના જોડે હતા, મેં મુખ્ય આરોપી જે પકડાયેલો એના જોડે હતા એવું આક્ષેપ છે સાહેબ. અમારું કોઈ अरेस्ट वहीं से हुआ है? हैं? उसी टाइम अरेस्ट हुआ है सेम? ના સાહેબ. હા. પેલો આરોપી 2012 નો ગુનો છે, અરે 15 નો. अच्छा. 15 નો ગુનો છે હવે સાહેબ. પોલીસ अरेस्ट कब हुआ? એને 22/4 સાહેબ 22/4 15 થી 26 સુધી ક્યાં હતા? મેં તો સાહેબ જે પીવન તેઓ હતા સાહેબ. અમારું કોઈ પોલીસ અમને પકડવા આવ્યો હોય, રિમાન્ડ આ જે મુખ્ય આરોપીને આપે અમારથી આવ્યો હોય સાહેબ, એવું કોઈ એવું છે નહીં સાહેબ. બીજું કે સાહેબ પોલીસનો સાહેબ કેસ એવો છે સાહેબ કે ભાઈ અમે વોચમાં ઉભા હતા પેટ્રોલિંગમાં અને ગાડી મૂકીને 2 જણા ભાગી ગયા સાહેબ. એમાંથી એક પડી ગયો તો પકડી ગયો અને બીજો ભાગી ગયો સાહેબ, એવો આક્ષેપ છે સાહેબ. તો કોઈ શારીરિક વર્ણન સાહેબ, દિવસનો સવારના 9 વાગ્યાનો બનાવ છે સાહેબ. કોઈ શારીરિક વર્ણન, બાંધો, ઉંમર કોઈ જગ્યાએ ક્યાંય સાહેબ એમની ફરિયાદ જોઈએ સાહેબ ક્યાંય બતાવ્યું નથી સાહેબ. સાહેબ 2015 નો ગુનો છે. વખતે સાહેબ મેક્સિમમ સજાની જોગવાઈ 3 વર્ષની સજાની જોગવાઈ સાહેબ. મોત કે આજીવન કેદની સજાની જોગવાઈ નથી સાહેબ. કોઈ ગુનાહિત પૂર્વ ઇતિહાસ પણ નથી સાહેબ. કે અમારા કોન્શિયસ પોઝિશનમાંથી કોઈ મુદ્દામાલ મળી આવ્યો નથી સાહેબ. કે અમે ડ્રાઈવર હોઈએ ગાડીના એવો પણ આક્ષેપ નથી સાહેબ. અમારા રિમાન્ડ પણ મેળવવામાં આવેલા નથી સાહેબ. હવે આ કામે સાહેબ મુખ્ય આરોપી પકડાયેલો એનો સાહેબ કેસ પૂરો થઈ ગયો છે. એનું જજમેન્ટ બી સાહેબ રજૂ કર્યું. जी सर. જી સર. એ મુખ્ય આરોપી સાહેબ કેસ પૂરો જ્યુડિશિયલ કોર્ટમાં થઈ ગયો, એની કોપી બી 2015 નો ગુનો છે સાહેબ. અને સાહેબ 70 મુજબનું વોરંટ પણ કઢાયેલું છે. અને સાહેબ ત્યારથી નાસ્તો કરે છે સાહેબ. ફ્લેગ મરાવડાવું છું અહીંયા 70 મુજબનું વોરંટની પ્રક્રિયા કરેલી છે સાહેબ. એ વખતે ગાડીમાં સાથે હતો ડ્રાઈવરના અને એ વખતે ડ્રાઈવર પકડી ગયેલો સાહેબ. આરે સ્થળ ઉપરથી ભાગી ગયેલો સાહેબ. ड्राइवर पकड़ लिया, उसका केस खत्म हो गया. હા. અને આ સાહેબ પકડવાનો ત્યારથી નાસ્તો પડતો હતો, બાકી હતો સાહેબ. अभी पहचाना किसने इसे? જી सर. अभी जो आपने पकड़ा वो पहचाना किसने? जो पकड़ा था वो आरोपी ने बताया था. वो आरोपी तो बरी हो चुका. वो वो आज छूटा तो बताएगा नहीं अभी. 2015 के किसने बताया तभी पुलिस को पता चला कि વિસીવાડા થી સાહેબ આ 2 જણા સાથેથી રાજસ્થાનથી ભરીને લઈને આવેલા એવું સાહેબ તપાસમાં ખુલેલું સાહેબ. અને ફરિયાદમાં જ નામ આવ્યું છે. और कोई केस है इसका? જી સર. ના, એનો બીજો કોઈ એન્ટ્રી નથી સાહેબ. મુખ્ય વાત એ છે કે 2015 થી નાસ્તો પડતો સાહેબ 70 મુજબ વોરંટ પણ કઢાયેલું છે સાહેબ.
તો સાહેબ છોડવામાં આવશે ને તો ફરી પણ સાહેબ એને પકડવા મુશ્કેલ પડશે. એક તો માંડ સાહેબ 2015 એટલે 10 વર્ષથી પકડાયો છે સાહેબ પોલીસમાં. નહીં છોડવા વિનંતી છે. Please. Your Honor, this is delay against filing appeal against acquittal. I am the original complaint. Serial number 4. I am 4 4 दोनों 1 में 6 सर सीरियल नंबर 4 भी है। दोनों हैं ये। अभी मेरे पास 8 है, 8 में हाँ, कितने होते हैं? Emma Sahib, I am called by. I will conduct that matter. Your Honor, I am aged 73 years. કોપી થયા હશે. No, Shelly Bank, DTB. 2 minutes. In this matter, Your Honor, on the basis of one Ajay Giri, whom my honor has rejected bail application yesterday, regular bail, उसके निवेदन पे हमको बुलाया गया. Sir, 2 times I was issued notice under section 35(3) of BNSO. હવે સાહેબ મારી એજ 73 છે અને સાહેબ I am a bypass surgery. I have been operated bypass surgery in November 2025. The problem with the notice is, Your Honor, 35(3) में the wording says it is not required for arrest. The officer can call it. My apprehension for arrest in this case is, सर 179 ऑफ BNS ऐसा बोलता है कि 60 के ऊपर हो, सिक हो या इन्फॉर्म हो, लेडीज हो, आई शुड बी टेकन स्टेटमेंट एट माई रेसिडेंस. मैंने उनको कहा था, दे आर इंसिस्टिंग मी टू गो एट पुलिस स्टेशन. Therefore, I have reasonable apprehension that I will be humiliated, I will be arrested, some forcible confessions or. Twice you received the notice. Yes, Your Honor. Have you given anything in writing to them? No, Your Honor. I immediately filed this anticipatory bail appeal. When you received the notice? 28/4, Your Honor. First time जब मिला, then we had that के मैं First time कब मिला? First time, Your Honor. First notice is 28/4. Second? Second is 30, I think. अरेस्ट करना है क्या इसको? कौन है? आइए, कौन है? अरेस्ट करना है? सर ये जो कल बेल एप्लीकेशन थी वो ठीक है. हाँ. आपने तो इसको नोटिस दिया, अरेस्ट के लिए नहीं दिया अभी. अभी वो आए ही नहीं है तो उनका स्टेटमेंट और उनका 135 ની નોટિસ આપી છે સાહેબ એને બજાવી. इसके बाद अरेस्ट करना है क्या? એવિડન્સ મળશે તો સર કરવા પડશે કારણ કે એ જ ગઈકાલના આરોપીને લઈ ગયા હતા બાય ફ્લાઇટ ને ત્યાં ડિવાઇસમાંથી સિમ કાર્ડ ચેન્જ કરી અને સાયબર ક્રાઇમ આ સોલ્યુશન 35,25,000 રૂપિયાનું સાયબર ફ્રોડ છે. કોઈ એક્ટિવિટી સાહેબ નામદાર કોર્ટે રિજેક્ટ કરી છે. That is regular bail. I may be given only 1 minute. 35(3) में सब. The police officer shall, in all cases where the arrest of a person is not required, under subsection 1, issue a notice directing the person against whom a reasonable complaint has been made. I am not named in the complaint. I do not come in that category. Or credible information has been received. सब नोटिस देखने में आवे तो on the suspicion of indecent bank transaction. मैंने साहब ये पिटीशन में मेरे तीनों अकाउंट बताए और मैंने अकाउंट स्टेटमेंट भी रखे हुए. Now, Your Honor, a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offence to appear before him or at such other place as may be specified in the notice. No issue with that section, Your Honor. Now, I may be permitted to read section 179. Sir, any police officer making an investigation under this section may by order in writing require the attendance before himself of any person being within the limits of his own or any adjoining station who from the information given or otherwise appears to be acquainted with the facts and circumstances of the case, and such person shall attend as so required. However, provided that no male person under the age of 15 years or above the age of 60 years, or a woman or a mentally or physically disabled person or a person with acute illness shall be required to attend at any place other than the place in which such person resides. My application is based on this grounding. अब
अब सर 35(3) का जो 4th पार्ट है वो बोलता है कि वो कारण बता के अरेस्ट इसकी कर क्या सर्जरी हुई है? बाईपास की साहब, मैंने डॉक्यूमेंट रखे हुए। आई एम 73 years. I will cooperate the investigation. I have some सब कब हुई थी? November 25। अभी तो 6 महीने हो चुके हैं। हाँ सर, अभी तो ठीक है। सर मैं 73 साल का हूँ। बाईपास हाँ। दो मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स अंदर रखे। देख ली मैंने। सर आई विल कोऑपरेट और 7 years का इम्प्रिजनमेंट है, पनिशमेंट है। और सब ऑल द एविडेंस इज डिजिटल, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, एनईएफटी या आरटीजीएस से ट्रांसफर हुआ होगा साहब। माय कस्टोडियल इंट्रोगेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। आई एम रेडी टू कोऑपरेट विद द इन्वेस्टर। कॉर्पोरेट के लिए रेडी हैं, कॉर्पोरेट करने के लिए तो जाइए ना एक बार। नोटिस दे रहे हैं, जाते क्यों नहीं हो? सर द रीजन इज, अभी नवंबर का, अभी तक तो वो ठीक है। हाँ तो प्लीज वो ग्राउंड तो मत लीजिए। नो सर, बेड नहीं है वो अभी। आई एम नॉट ऑन दैट ग्राउंड। फिर मेरा अप्रिहेंशन का कारण बता रहा हूँ साहब कि मैं 60 के ऊपर हूँ। He could have visited my residence and taken my statement instead of calling me to police station on the basis of some XYZ, arresting me and putting. प्रैक्टिकली बात करें, आज तक आपने कितनी बार देखा है पुलिस गई हो? सब we have to bring the letters of constitution in spirits, TRPC and constitution. Practically तो there are various things. अभी का तो पता नहीं, मैं जब प्रैक्टिस में था तो किसी के सम्मान भी हो तो कभी पुलिस नहीं जाती थी, उसको फोन करती थी, तेरे सम्मान आया, मैं शाम को आके ले जाइयो। आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो स्टेटमेंट लेने आपके पास आए? लेडीज और कम से कम दिस सेक्शन ही वुड कम टू नो नाउ सर। कब जाएंगे बताइए? हाँ सर, आई विल 2 or 3 days टाइम, और आई मे सीक इंस्ट्रक्शंस। पूछ लीजिए, वेट करता हूँ। सम सेफगार्ड्स में भी, गाइडलाइंस में भी इशू। आप फोन पे पूछ तो लीजिए, तब तक क्या सेफगार्ड चाहिए? अपने घर में बैठा है। 2 or 3 days he may be permitted to have an advocate as per the guidelines of DK Basu's death. With due respect. आंसर कौन देगा? आंसर तो अक्यूज्ड ही देंगे सर। वो एक मॉरल हिम्मत रहती है। मंडे 11 बजे। 11 बजे। आई एम ग्रेट। ठीक है। સર સૌ પ્રથમ વખત નોટિસ બજવણી કરી આ જયંતિભાઈને ત્યારે પોતે હાજર હતા. બીજી વખત ગયા ત્યારે એમના ફેમિલી મેમ્બરે એવું કીધું કે કીધા વગર કાલના ક્યાંક ચાલી ગયેલા. બીજું જે ગઈકાલના આરોપીને એ લોન અપાવવાના બાને રાજસ્થાન ખાતે બાય ફ્લાઇટ લઈ જાય છે, ત્યાં એનો કોઈ ત્રાહિત વ્યક્તિ છે જેને પેલો ગઈકાલનો આરોપી ઓળખતો નથી નામથી, માત્ર જોયેથી ઓળખે છે. એ વ્યક્તિના મદદથી ગઈકાલવાળા આરોપીના ફોનનું સિમ કાર્ડ ચેન્જ કરી અને સાયબર ફ્રોડ આચરે. એટલે જયંતિભાઈ બેનાણી થર્ડ પર્સનને ઓળખે છે અને એ પછી જ 35,25,000 ફરિયાદી સાથે ફ્રોડ થયું છે. એટલે એમને રૂબરૂ નોટિસની બજવણી કરી, તેમ છતાં પણ સર આવ્યા નથી. પછી બીજી વાર નોટિસની બજવણી કરે ત્યારે ઘરે મળ્યા નથી. સર મેં તો પિટિશનમાં સ્પેક્ટ્રોગ્રાફી ટેસ્ટ માટે બી તૈયારી બતાવી છે, કેમ કે ફોનમાં મેં પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર હોવાનું સ્વાંગ રચાઈને અધર આરોપીએ એમની જોડેથી પૈસા પડાયાનો આરોપ છે। आपको बताया ना अभी, आप चाहते हैं आगे सुनूं मेरिट पे? नहीं सर, ऑन मंडे सर। आगे आपके अगेंस्ट भी जा सकता है और सुनूंगा तो। आई लीव इट टू परम दिवस है 11 वागे आवश्यक स्टेटमेंट लीजिए, मेरे पास है मंगलवार 5/5। मैं कर एक सब सीरियल नंबर 4 में डिले की है। इट इज अपील अगेंस्ट एक्विटल है, फरियादी ने एक्चुअली तो 4 तारीख को 11 बजे अपने पास 5/5 ये 4 नंबर दो। सब विक्टिम लेडीज के घर पे चोरी। 1 मिनट सर, मेरे को फाइल लेने दो।
अपील फाइल करनी है? हाँ सर, नीचे क्या ऑर्डर है? नीचे सब एक्विटल का ऑर्डर है फॉर वांट ऑफ सफिशिएंट। आप कंप्लेनेंट हैं? हाँ मैं कंप्लेन। डिले कितना है? डिले सब नियरली 55 55 डेज। डेज। रीजन? रीजन ऐसा है सर, क्या दिस इज अ पेक्यूलर केस, इसमें आई हैव टू टेक लीगल असिस्टेंस। क्या किया जा सकता है, एक तो वो सब, दूसरा मेरे फादर इन लॉ भी उत्तराखंड गए हुए थे। आई हैव टू मेक ए डिसीजन रिगार्डिंग फाइल, मैंने रखा हुआ। लिमिटेशन कितनी है? लिमिटेशन 60 डेज। 14/10/25 का जजमेंट है और 14/12/25 सब एपेक्स कोर्ट का तो जजमेंट है कि डिले इसमें होता नहीं है, फिर भी आई एम ऑन द सेफर साइड। मैं डिले एक्विटल अपील में सब आई एम प्रिफरिंग दिस डिले। 14 दिसंबर तक करनी थी आपने? हाँ सर। आप फाइल कर रहे हैं 27 मार्च। यस। तो 55 डेज कैसे हुए? मोर देन 3 मंथ्स हो गए। पार्डन सर। मोर देन 3 मंथ्स हो गए डिले। नहीं सर, आई वाज इंस्ट्रक्टेड बाय द डिपार्टमेंट, आई स्टैंड करेक्टेड। 14 दिसंबर तक लिमिटेशन थी आपके हिसाब से? लिमिटेशन। वो कॉपी में कितना टाइम लगा? कॉपी में सब सर्टिफाइड कॉपी का जो टाइम है 15 दिन। हाँ 29 दिसंबर तक की थी। हाँ 2 दिन दिसंबर, 31 डेज जनवरी, 33, 28 डेज फरवरी। फरवरी। कितने हुए? मैंने तो सब 67 ही लिखा था, आई वाज इंस्ट्रक्टेड बाय द 61। वो जिस दिन मैं फाइल 61 प्लस 23, आई करेक्ट 84। 80। 84 डेज का क्या एक्सक्यूज है वो बताइए अब। सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ऐसा है कि वांट ऑफ सफिशिएंसी ऑफ एविडेंस के कारण छोड़ा गया। सर वो मेरिट्स की बात है। हाँ। मैं रीजन इसका पूछ रहा हूँ। आई एम गिविंग द रीजन था। डिले का बताइए रीजन। हाँ, डिले का रीजन ये है कि आई वाज टेकिंग लीगल गाइडेंस। अब इसमें क्या कितने महीने? सब आई हैड टू मेक अ डिसीजन, और मेरे फादर इन लॉ भी बाहर गांव थे। उससे क्या फर्क पड़ेगा? सब ही इज द डिसीजन मेकर एक्चुअली। कब गए कब आए? मैंने टिकट रखा हुआ है सर, फर्स्ट उन्होंने ही फाइल किया था। आई वाज इन्फॉर्म बाय द कोर्ट। सर आपकी अपीयरेंस की जरूरत क्या थी? मुझे सब कुछ अपने आप ही देखना है। नहीं सर, आप नहीं बताएंगे, मैं टिकट देख इन अ लूं? मोमेंट सर। हाँ आई जो भी टाइम मैं पूछूं उसका वो अपने डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, मैं देख लूं। हाँ नहीं तो अपीयरेंस की जरूरत कहाँ रह गई? नहीं सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी इफ आई हैव क्रिएटेड एन इम्प्रेशन। बताइए। इट इज एज आइटम नंबर योर ऑनर। सर आप डेट बता दीजिए, आइटम नंबर को छोड़िए। डेट सब जनवरी से जनवरी तो 31 दिन है। हाँ किस डेट की टिकट रखी है वो बता दीजिए। इन अ मोमेंट। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इस फाइल में नहीं है? नहीं, वैसे ही बता दीजिए कब से कह रहे हैं? जनवरी से। जनवरी से। लिमिटेशन खत्म हुई 29 बार, जनवरी में वो चले गए, तो मैं ये ग्राउंड कंसिडर करूं? 29 बार से पहले का ग्राउंड देंगे या बाद का? सब माय ऑनर में कीप इट अप फॉर अ डेट। मैं सब जजमेंट के साथ भी आ जाऊंगा और डिटेल टिकट के साथ। सर जजमेंट में खुद लिख दूंगा, आप नहीं बताएं तो। उसकी टेंशन मत लें। इन अ मोमेंट सर, इट लुक बैड ऑन जिस जजमेंट में लिखा होगा कि 99% केसों में कंडोन कर दो, वो लिख दूंगा जजमेंट। पर आप ग्राउंड दीजिए मुझे बस। ग्राउंड्स में सब आई वाज आपकी एप्लीकेशन में क्या लिखा है, कब का लिखा है, बस। सब फर्स्ट ग्राउंड जो लिखा हुआ है सब। The victim could not file appeal in time due to various reasons shown below. एक सब the peculiar case in which due to defective investigation and lack of recovery. वो सब मेरिट की बात है सर। हाँ। वो ग्राउंड नहीं है। आपका पहला ग्राउंड नंबर 6 पे शुरू होता है। हाँ, the victim had to take legal opinion regarding the exact. आप नीचे केस लड़ते आ रहे हैं कितने सालों से? अभी लीगल ओपिनियन नहीं थी आपके पास। नेक्स्ट
Victim sought legal opinion from 2 or 3 advocates and finally a decision is taken to file an appeal for remanding the वो matter. कितने महीनों का काम है? तब मुझे ही वो 3 से 4 बार मिलने आए, मुझे खुद को. He had to take a decision. सब truth is stranger than fiction. सर कल्पना से भी विचित्र होता है सच्चाई. When a man's property, मान लिया पूरा 1 महीना लग गया इसमें, उसके 2 सोने, महीने का टाइम था, 1 महीना इसमें लग गया. उसके सोने और गहने चले गए. He was in a sense के किसी पे भी भरोसा नहीं कर रहे किस थे. सेक्शन का है नीचे केस? ये सब चोरी के नीचे. चोरी में आपको क्या रिसर्च करनी थी? रिसर्च में ऐसा था नेक्स्ट पैरा में आपने यही लिखा है कि एडवोकेट विक्टिम एज वेल एज एडवोकेट हैड टू डू रिसर्च वर्क रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ पुलिस एंड अब इसमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की आपको अपील में रिसर्च करनी थी. नहीं सर, हाँ लाई डिटेक्टर टेस्ट और नार्को एनालिसिस टेस्ट नहीं लिया. हाँ, तो क्या हो गया? और उसमें तो वो जजमेंट थोड़ी का आपको करना था अभी 2 महीने लगा के. और नहीं सर, फिर डिले में उसका क्या रीजन है? डिले में ऐसा है सर कि ही वाज टेकिंग द ओपिनियन फ्रॉम एडवोकेट्स. सर वो तो पिछले पैर में हो गया. हाँ. नेक्स्ट पैर में आप लिखते हैं विक्टिम एज वेल एज एडवोकेट हैड टू डू रिसर्च वर्क रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ पुलिस एंड नार्को एनालिसिस टेस्ट एंड लाइट डिटेक्टर टेस्ट. इसमें क्या रिसर्च करनी थी वो बताइए जिसमें डिले हो गया. सब whether a pointing finger could be laid against the investigating officer for not doing the investigation in a proper manner. क्योंकि सब मुझे रिमांड करना था. तो पूरा केस लड़ने में आपने नहीं देखा इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ है? सब I was not before the law. सर कोई भी एडवोकेट थे, आप अपने पर्सनल काम से थोड़ी आ रहे हैं. नहीं तो जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके तो एडवोकेट रहे होंगे. हाँ, उनका रहा हूँ सर. फिर ही आप नहीं थे, कोई और एडवोकेट थे, पर पार्टी तो यही थी. पार्टी थी. तो फिर तो actually research work had to be done about narco analysis test and lie detector test. आपको कितना टाइम लगता है रिसर्च करने में? 15 दिन. मैंने किया है सर, इनके आने के बाद मैंने किया. एंड therefore I told कि इन्वेस्टिगेशन इज सेट. सर मुझे लगता नहीं कि आप 2-3 महीने में एक ही केस करते हैं. नहीं सर, क्योंकि अगर 15 दिन आपको इस पॉइंट पे रिसर्च में लग रहे हैं तो फिर 2-3 महीने में वो एक ही केस डिसीजन करते लेने होंगे. में लगे सर, वो डिसीजन लेने. आप तो अपना बता रहे हैं 15 दिन लगे. मुझे 15 दिन तो, क्योंकि आई हैव टू एडवाइस हिम आफ्टर मेकिंग थरो रिसर्च. चलिए आपकी बात मान के 55 डेज का डिले कंडोन कर दूं, बाकी 29 डेज जो है उसका क्या होगा? क्योंकि डिले तो 84 डेज का आ रहा है. एक सब आप 15 डेज के कंडोनेशन मांग रहे हैं. सब जेन्युइन केस है रिमांड का, वो समझ के सर वो मेरिट बाद में देखेंगे. कोर्ट अभी में टेक लीनियंट व्यू. लीनियंट व्यू लेके तो कह रहा हूँ 55 डेज कंडोन. सब बाकी 29 का क्या करें? 55 कर दिया तो और आप 55 का ही मांग रहे हैं, इससे ज्यादा कैसे कर दूं? 29 का भी करा. कोई है ही नहीं प्रेयर. आई विल अमेंड द प्रेयर्स. आई एम ग्रेटफुल, आई एम डीपली. मैंने अलाउ नहीं किया सर. किस बात के लिए? पेशेंट हियरिंग के लिए, not for the purpose of allowing. It is a matter of in that it is not in my area, sir. मैं तो. हाँ जी सर, कहना कुछ? આપે બધું કહી જ દીધું છે, અમારે તો વાંધો જ લેવાનો છે. કોઈ કારણ નથી બતાવવાનું. आप हैं? हाँ बताइए. वीपी साहब का. हाँ सर, I finally met you. जी क्या कहना बताइए. Sir, each and every in the trial court, sir, complainant must present with prosecution advocates. और वो पहले से जानते हैं कि उनका जो केस है सर, वो विदाउट एविडेंस ऐसे ही फेस कर दिया उन्होंने इन द एफआईआर. वो सर मेरिट्स की बात है ना. हाँ, नहीं. और दूसरा सर, ये उनको जो लिखा है सर, आई हैव नॉट गिवन एनी डॉक्यूमेंट्स. टिकट भी नहीं उनके पास, बस पेपर लगा दिया है 55 तो मेरे पास भी नहीं है सर. मेरी हाँ सर, तो हाउ टू कंपेयर विद दैट? हाउ टू बिलीव दैट? तब 55 डेज का है, आपने सब बोल ही दिया मेरे लिए सब इन फेवर ऑफ मी. और ट्रायल कोर्ट ने सर बिल्कुल विदाउट एनी ट्रबल जो भी जस्टिस दिया है सर, वेरी ट्रूली. आपको कॉस्ट कितनी चाहिए? मुझे तो सर रिजेक्शन चाहिए सर. कॉस्ट नहीं चाहिए? नहीं चाहिए सर. अगर अलाउ करूं तो कॉस्ट नहीं, नॉट अलाउ दिस सर. सर आपकी प्रेयर वही है, पर इन केस में अलाउ करूं तो कॉस्ट कितनी चाहिए? तो सर कॉमन मैन है सर, छोटे आदमी है. छोटी बता दीजिए. नहीं, ऐसी बात नहीं है सर. उनका जब जी चाहे आगे खड़े हो गए सर, डीले लगा दिया. व्हाट इज दिस सर? आपने सब बोल दिया सर.
और ऐसा नहीं है कि इलिटरेट है, एजुकेटेड पर्सन है सर, आईटी में है सब दोनों सर, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों सर, तो जानते हैं। अगर विद प्रोसिक्यूशन एडवोकेट था तो उन्होंने सब सजा दिया सर, एट द टाइम ऑफ द ट्रायल, एट द टाइम ऑफ द जस्टिस, एट द टाइम ऑफ द ऑर्डर सर। फिर भी वो डिले हो रहा है। एफआईआर भी नहीं की थी उन्होंने, जब गुना हुआ तब भी नहीं थे उसके ससुर, तब भी उत्तराखंड में थे, अभी डिले में भी वहीं पे है सर। तो वही सब चलाएंगे कोर्ट भी, अगर फादर इन वही है सब कुछ तो वो ही है। ये तो ऐसा ही हुआ सर, वो जो सब चाहेंगे आएंगे खड़े हो जाएंगे, और कोर्ट कभी किसी को जो होता उसको कोई जस्टिस नहीं होगा, जो अवेयर है उसी को जस्टिस मिलेगी सर। इफ आप अलर्ट देन यू गेट द जस्टिस। जब सोएंगे तो सोते रहेंगे सर। My plea is that rejection this application, delay with application. ठीक है, और तो कोई नहीं, इनकी अपील दे दो। Obliged. सारे My honor is keeping it for order. यस, I'm grateful. Yes, Your Honor. This is the first bail application. Petitioner was arrested on 22/4/2026. He was produced before the London magistrate on 23, sir. He was sent to judicial police custody for the period of 4 days. Then he was again produced on 27/4 and he is in the judicial custody, sir. Sir, may I be permitted to read the FIR? Sir, the FIR માં timeline આપી છે ને, it is column number 3, 14/10/2024 થી 22/4/2024. 14/10/2024 થી 22/4/2024. સાહેબ, ઇન્વેસ્ટિગેટિંગ ઓફિસર એ ફરિયાદી સાહેબ, આમાં ફરિયાદી પોલીસ અધિકારી છે. ફરિયાદી સાહેબ એફઆઈઆર માં 22/4/26 નો ઓફેન્સ ની વાત કરે છે. પ્રાયર ટુ ધેટ there is nothing in the FIR to show કે ભાઈ 14/10/2024 થી આ બધું ચાલુ છે. your name was not there in the original FIR. Yes sir, no, my name is there sir. My name is at number 4, Jatin by Kakkar. Praful. Jatin Prafulbhai Kakkar. Saib, investigation Kwame is over. What are the facts? So facts What of is the the offense? case, saib, may I permitted to read FIR? You can straight away સર without સ્ટ્રેટ reading. હવે એવું છે કે મારા એક્યુઝ નો જે રોલ આવે છે ને જતીનનો, જતીને આરોપી નંબર 6 જીલની સાથે મોનિટરી બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન હતું, એના રૂપિયાને ટ્રાન્સફર કર્યા. જીલભાઈ એને પાછા પરત કરવાના હતા, પણ મીન ટાઈમમાં જીલભાઈએ મહેન્દ્રભાઈ પોકી અને કપિલભાઈ કોટક સાથેના કોઈ પણ વ્યવહાર સર એની પાસેથી જે રકમ લીધી જતીનભાઈને પાછી દેવાની, એની પાસેથી લીધેલી રકમની એ જે એકાઉન્ટ જે છે ને સાહેબ, એના ઉપર ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં અમુક જગ્યાએ સાયબર ફ્રોડની ફરિયાદ થઈ હતી, એકનોલેજમેન્ટ. એટલે ઇટ વોઝ અંડર સ્ક્રુટિની. એટલે એ રૂપિયા જ્યારે રિટર્ન કરવાનો આવ્યા ત્યારે જતીનભાઈ છે એ આંગળીએ લેવા ગયા ઓન ધ સેવ ઓફ ધી અધર એક્યુઝ કે ભાઈ તમે તમારા રૂપિયા આંગળીયામાંથી જઈને પરત લઈ આવો. અને જ્યારે પરત લેવા જાય છે ત્યારે પોલીસ ટીમ ઓફ ધી CID સાયબર ક્રાઇમ ગાંધીનગર દેવર પ્રેઝન્ટ એટ ધેટ મોમેન્ટ. ત્યાંથી જતીનભાઈને લેવામાં આવે છે હાલના ગુનામાં. સાહેબ મેઇન વસ્તુ એવી છે, જે ડિસ્પ્યુટેડ એમાઉન્ટ છે FIR માં કહેવામાં આવી છે 40 લાખ રૂપિયા, એ આંગળીયા પેઢીમાંથી જતીનભાઈની ત્યાં જ સીઝ કરવામાં આવ્યું છે. એકચ્યુઅલી આઈ એમ ઓલ્સો ધી વિક્ટિમ કે ભાઈ મેં મારું બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન જે કર્યું એના રૂપિયા હું પરત લેવા ગયો અને એ રૂપિયા છે એ સીઝ કરી લેવામાં આવ્યા છે સાહેબ. એટલે જે 40 લાખની વાત આવે છે એ તો સાહેબ ઓલરેડી સીઝ થઈ ગયા છે. એટલે હવે રિકવરી ये सेम केस है जिसमें अभी वो थी. હા સેમ સાહેબ, recovery discovery is further not required. The entire case, Your Honor, is of document evidence regarding banking transactions. So no question of tampering with the evidence would arise. जी सर, क्या है इसमें? સાહેબ કે સાયબર ફ્રોડ કરનારી ટોળકી છે ને, જુદા જુદા રોલ છે એ લોકોના. એમાં સાહેબ આનો રોલ એવો છે કે આગળિયા પેઢીમાં સાહેબ જીલે એને મોકલ્યો હતો પૈસા લેવા માટે, અને એ પૈસા લેવા ગયેલો છે અને એ ટાઈમે CID ક્રાઇમે ત્યાંથી એને પકડેલો છે સાહેબ. એટલે સાહેબ આ સાયબર ફ્રોડના જે નાણાં છે એ બધા સાહેબ આ બધા પોતપોતાના પ્રમાણે જે ભાગ પડે કમિશન લઈને ભાગ બટાઈ કરતા હોય છે સાહેબ. પણ સાહેબ
જે જતીન પ્રફુલભાઈ ખક્કર પોતે નિવેદનમાં જણાવ્યા પ્રમાણે એના મિત્ર નાસ્તા પડતા આરોપી જીલ નારાયણભાઈ અમલાણીના કહેવાથી એસપી આગળિયા ખાતે ગયેલાની હકીકત જણાવી રહી છે સાહેબ. હાલના અરજદાર આરોપી પાસેથી પંચનામાથી કબજે કરેલ આઈફોન નંબર છે અને એરટેલનું કાર્ડ છે સાહેબ. વોટ્સએપ એપ્લિકેશન ચાલુમાં છે જેમાં 100 વાળા મોબાઈલ સાથે ચેકના ફોટા આગળના હિસાબોના સ્ક્રીનશોટ તેમજ જીએસટી રજીસ્ટ્રેશનની પીડીએફ તથા યસ બેંકના સિદ્ધિવિનાયક એન્ટરપ્રાઇઝના ખાતામાંથી 24,99,999 ડેબિટ થયેલાનો મેસેજ વગેરે જેવી ચેટો પણ સાહેબ એના મોબાઈલમાંથી મળી આવેલી છે સાહેબ આરોપીના. અને સાહેબ આરોપી જતીન પ્રફુલ ખક્કરના આરોપી સાથે અન્ય કોઈ બેંક ખાતા ખોલવડાવી તેનો ઉપયોગ સાયબર પ્રવાહ આવેલો છે કે નહીં તેની તપાસ પણ સાહેબ હજુ બાકી છે સાહેબ. આ જે એની સાથેના જે બે આરોપીઓ છે સાહેબ જીલ તથા લખી ચૌધરી એ સાહેબ અત્યારે નાસ્તા પર છે, પોલીસ પકડથી દૂર છે સાહેબ. અને છોડવામાં આવે તો સાહેબ આ સાક્ષી પુરાવા સાથે ચેડા કરશે સાહેબ, નાસ્તા પડતા આરોપીઓને મદદ કરશે સાહેબ. साक्षी पुरावा केस है? जी सर, अब 2 जણા नाश्ता पर से जे झील नहीं, आप साक्षी का कह रहे हैं ना? जी सर, आरोपी साहब साक्षी आरोपी पुरावा साथे छेड़ता એ સાહેબ उसका कहाँ केस ही कहाँ है उसका? આની અંદર જે સાહેબ જે તપાસ ચાલી રહી છે सारे डॉक्यूमेंट्स ही हैं और क्या है इस केस में? સાહેબ એ બીજા બેંક અધિકારીઓ બીજી જગ્યાએ બધી જગ્યાએ આગળિયા પેઢીના પ્રાઇવેટ જે માણસો હોય એ બધાને નિવેદન લખાવવામાં સાહેબ બહાર આવે તો સાહેબ કનડગત કરે તો પ્રાઇવેટ માણસો આગળિયા વાળા બધા પણ સંકળાયેલા છે સાહેબ. એટલે સાહેબ નહીં છોડવા માટે વિનંતી છે. એના 2 વસ્તુમાં ધ્યાન દોરવું છે કે ઓલરેડી અમાઉન્ટ રિકવર થઈ ગઈ છે. બીજું સાહેબ નામદાર કોર્ટે જે કીધું ટોટલી ડોક્યુમેન્ટ એવિડન્સ અમને કદાચ નામદાર કોર્ટ કન્ડિશન લે ડાઉન કરે કે ભાઈ રાજકોટના પર્ટિક્યુલર એરિયામાં ન જાવ તોય વિલિંગ છે ને સાહેબ. એનાથી વિશેષ મારી સાહેબ જે જામીન અરજી છે ને એના ગ્રાઉન્ડ નંબર B2 F સાહેબ ઇટ ઇઝ રિગાર્ડિંગ માય ઇલીગલ એરેસ્ટ. આઈ વોઝ બિફોર ધી આંગડિયા પેટી સાહેબ. મને 21/4 ત્યાંથી સીઆઈડી સાયબર ક્રાઇમ વાળા સાંજે 6:30 વાગે ઇન્ફોર્મલ એરેસ્ટ કરે છે અને બીજે દિવસે 22/4 જ્યાં સુધી એફઆઈઆર નથી થતી ત્યાં સુધી વી આર ઓન ધી ઇલીગલ કસ્ટડી એન્ડ ધેટ એપ્લિકેશન વોઝ given before the London magistrate where the accused were produced but it was not considered. Again I have pressed for it કે સાહેબ અમને લઈ ગયા સાહેબ સ્ટેશન ડાયરીમાં એન્ટ્રી નથી, ફેમિલી મેમ્બર્સને જાણ નથી. એટલે જે સાહેબ કાયદાની પ્રોવિઝન્સ છે they did not call the independent witnesses in arrest and shown us as arrest or shown or inform even the family members that we are taking them with us. It is nowhere. ખાલી પોલીસને એટલું જ કહેવાનું છે સાહેબ કે એફઆઈઆર માં જ છે સાહેબ. તો અમે એમને કીધું કે તમે તપાસમાં અમારી સાથે જોડો એટલે એ લોકો વિલિંગલી આવી ગયા. So these grounds also may be. Did you take any step? Sir, I have given the application before the London magistrate. That was after that. Yes, sir. Prior to that, sir, I was in their custody. You were in their custody, but when you were taken forcibly, your family members knew that you have been No, taken? sir. Family members were not aware. That night around 12 or 12:15 p.m. they came to know, and in the meantime he was at Gandhinagar. So what? And in the next day itself, FIR came to be registered. After 12:15, Yes. whether any steps were taken? No, not prior to that, sir. After that, So how can I come to the conclusion that they had taken you forcibly? sir, it is in the, It is your application only. it is my application, sir, but sir, it is the duty of the investigating officer or whatsoever police authority was present before that they should have informed their family members. They should have informed that we are taking you any formal panchnama, ground of arrest, nothing at the spot, sir. Even not the local, There was not any formal arrest no formal arrest. but as even- per your statement only. Yeah, yes, sir. There was no formal arrest, sir. But at least when they are taking them in their But custody. how can I come to the conclusion that there was no formal arrest? You were taken to the PS. Because when at the initial stage, when they were produced before the magistrate, accused that filed a written complaint regarding it. That was Other after than, that. yes, sir, other than that, we have not filed it. And sir, entire cases of document evidence, so no question would arise because man may lie, sir, document will not lie. So considering the my grounds in the bail application, this bail application may finally be allowed in the interest of justice. Obliged, sir. Appeal. Babies appeal. Appeal.
Yes, sir. Please. Sir, could you ask, sir? એમાં હા સરકાર बुला लो इनको एक बार। चार गुना रह जाते हैं। अच्छा। क्या वो मेडिकल रिपोर्ट की दिखा दो। जी सर। Please, sir, may I just apprise the honorable court, the short question which arises for the honorable court. Sorry for kept you waiting for so long. Yeah. I thought it will be over in 15 minutes or so. Yes, yes, no, I'll not take more than 10 to. No, that other work. Yeah, exactly. But now these are not in the hands of the court. Sir, the appellant before the honorable court was awarded the contract for construction of a road, Somnath to Bhavnagar. Those challenges are mentioned in the contract and the plaint also. I'm not giving those challenge numbers. The construction of that Somnath Bhavnagar road, the acceptance letter was 27th August 2010. Work order was 15/9/2010. The work was completed in all respects. After the completion, there were torrential rains. So because of those rains, there was a damage to the road. The report was obtained from the SVNIT, that is the Sardar Vallabhbhai Institute at Surat. And the SVNIT has given the report that because of the design fault, there is a damage. Arbitration took place between the parties. The arbitrators in terms page 48 in the award held that it is because of the failure of the design that damage has taken place. Now, because of that failure, I was blacklisted for 3 years. That I have not executed the work as per the workmanship. There is a poor workmanship. I am blacklisted for 3 years. That order is below 3/10/2012. That order we challenged before the Honorable High Court of Gujarat. Coupled with that, there was a circular for effecting the recovery of damages, financial damages from my other ongoing contracts. The Honorable High Court came to the conclusion that so far recovery is concerned, that is paid. So far blacklisting is concerned, I have to go before the proper forum. And that's how we filed the special regular civil suit number 10/2014 before the Honorable Court at Gandhinagar. That suit came to be dismissed on the ground that the period of 3 years has passed and the cause of the suit doesn't survive. The fact is that Exhibit 5 was heard by the court and I was protected. So, banning of business with the appellant for 3 years was stayed by the Honorable Court, and the Exhibit 5 order was 10/5/2014. The award. One thing is there, you are blacklisted for 3 years. 3 years. After completion of that 3 years, will you get any benefit? Sir, it comes in my way. There is a stigma. Now, what happens, my lord? My suit is dismissed. It is not declared that blacklisting order is ultra virus wrongful. The prayer which was made before the Honorable Court. The kindly see, my lord, the issue number 1.
Whether the plaintiff proves that the order dated 3rd October 2012 Yes, sir. passed by defendant number 2 for blacklisting is arbitrary, unilateral, illegal, bona fide, and violation of Article 14. Correct, sir. That is decided Nakarma. Nandakar. The reason is interesting. The reason is that the period of 3 years has expired during the pendency of the suit. When the Honorable Court comes to that conclusion that there is no cause survival for the suit, then court ought not to have gone into the merits of the case for 2 reasons. That one, the court comes to the conclusion that period is over. 2, that the matter was referred to the competent legal forum, that is the arbitrators, 3 arbitrators. The arbitrators have held that there is a design fault. Kindly see page 48, mark 22/4 is the award. That award attains the finality. Section 34 Rajkot Court has dismissed. So this honorable court, in my respectful submission, could not have gone to the merits for these 2 reasons. So that comes in my way. I can't live with the stigma of blacklisting, sir. So that needs to be. Without going into the merits, whether court can declare that order was arbitrary, unilateral, illegal. In view of the fact that the disputed question of damage to the road is adjudicated Against you, through the arbitration law. against you. In my favor, my lord. In my favor. Kindly see 22/4, page 48. SVNIT also, my lord, the technical experts, they give the report that because of the design failure, there is a damage. And design is prepared by the state government, my lord, not by me. Kindly see 48, my lord, page 40, it starts from 47. 1148, my lord. Can I just read that? It is Award by the arbitrators, mark 22/4, page number. page 48, bottom page 48. The arbitral tribunal examined the record before it and held that the respondents failed to ensure the adequacy of the design and road trust, considering the change site condition occurred due to the torrential rains and heavy traffic during the award stage. The arbitral tribunal has also held that the design recommended by the design consultant appointed by the respondent is a state lord, at the estimate stage was corrected by the respondent at the time of the approval stage. Chief Engineer Quality Control also in his inquiry report pointed out this lapse on the part of the respondent. The arbitral tribunal held that the design adopted by the respondents was found deficient, inadequate, and non-conforming with the IRC MORP, that is Ministry of Road Transport Highways, specification and standards. There is no contemporary record to establish any lapses on the part of the claimant, that is the appellant before this honorable court, about the quality of the material and the workmanship. The arbitral tribunal specifically observed that at no point of time during 25 number of visits of the higher officials, any observation was made about the quality of the material and the workmanship. One of these findings of the arbitral tribunal, which were challenged by the state before the competent court at Rajkot, Section 34 of the Arbitration Act, that has been dismissed. That date I give, Lord. 34 is dismissed. On 11th of October 2019. Kindly read para 5.4 of the judgment. 5.4. Page 12. Yes, sir. 5.4. And who had appointed person from SVNIT? SVNIT was appointed by the state. They took the sample from the damaged portion of the road and they got the report from the SVNIT. So that which are the expert of the government authorities. So they gave the report that there is a design failure, and similarly the competent legal forum to whom the Honorable High Court referred the matter
They also, my lord, took a same decision that this is the reason of damage of the torrential rains and there is a black cotton soil. These are the two reasons due to which there was a damage, my lord. That, my lord, was challenged by the state as I submitted. 34 is dismissed and there is no further proceeding, my lord. So in my respectful submission, this on, I mean, the court below could not have, my lord, gone into the merits of the case. That's my, my lord, and having held that the period of 3 years has expired during the pendency of this ruling. Kindly just read 5.4. Lordship. Yeah. 5.4. Page number 12. Yes, sir. સદર કામે આંક 19 થી મુદ્દા ફ્રેમ કરવામાં આવેલ છે જેના અનુસંધાનમાં સમગ્ર દાવાનું રેકોર્ડ ધ્યાનમાં રાખતા એ હકીકત સ્પષ્ટ થાય છે કે આ કામના પ્રતિવાદીઓએ બાંધકામ કરવામાં આવેલ રોડની કામગીરીની ચકાસણી કરેલ હતી અને બાંધકામ સંબંધી સેમ્પલો પણ તપાસ દરમિયાન કબજે કરવામાં આવેલા અને તે નમૂના પરથી પણ સ્પષ્ટ થતું હતું કે બાંધકામ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવેલ મટીરીયલ ખામીયુક્ત ઉત્તરતી કક્ષાનું હતું જે મુજબની ડિઝાઇનની માંગણી કરવામાં આવેલ તે મુજબ એટલે કે કરારની શરતો મુજબ યોગ્ય બાંધકામ કરવામાં આવેલ નહીં અને 2 માસમાં રોડની ગંભીર પ્રકારનું નુકસાન થયેલ છે જે ખામીયુક્ત બાંધકામ કારણે અને આ અંગે વાદી સાથે 8 વખત પત્રો કરવામાં આવેલ હતા છતાં પણ વાદીએ ध्यान આપેલ નહીં. વધુમાં આ કામે વિજિલન્સ કમિશનના રિપોર્ટના આધારે તે હકીકત સ્પષ્ટ થાય છે કે ઇજાદારે અત્યંત ખરાબ કામગીરી બદઇરાદા યુક્ત કરેલ હોવાથી યોગ્ય કરવા જણાવેલ. ટૂંકમાં સમગ્ર કેસનું રેકોર્ડ ધ્યાનમાં રાખતા સ્પષ્ટ થાય છે કે આ કામે કરવામાં આવેલ વાદરસ બાંધકામ એગ્રીમેન્ટની શરતો મુજબ હતું નહીં અને ખામીયુક્ત હતું. તે અંગે વાદીઓ તરફથી લેબોરેટરીમાં પણ નમૂનાઓ મોકલીને તપાસ કરવામાં આવેલ છે. વાદીએ આ કામના પ્રતિવાદીની સૂચનાઓનું યોગ્ય પાલન ન કરીને નક્કી કરવામાં આવેલું ગુણવત્તા મુજબનું કામ કરેલ ન હોવાથી તેમજ વિજિલન્સ અધિકારીઓની પ્રાથમિક રિપોર્ટ મુજબ આ કામના પ્રતિવાદીએ સરકારી પત્રોને ધ્યાનમાં લઈને યોગ્ય નિર્ણય કરેલ છે. પરંતુ હવે મુખ્યત્વે જ્યારે હાલના દાવાનું કારણ જ અસ્તિત્વમાં રહેતું નથી તેવા સંજોગોમાં હાલનો દાવો અર્થહીન બની જતો હોવાના કારણે That you have already said. kindly see, And sir, on the reasons. these are the letters which were addressed to me by the authority. These were the allegations made by them which led to the initiation of the arbitration proceedings and the matter was referred to the SVNIT. Those SVNIT report and letters and everything is considered by the tribunal. 3-member tribunal appointed, one is appointed by the Honorable High Court, 2 appointed by each party. That award is not at all considered, which has attained the finality. The court below refers to the correspondence which was exchanged prior to Millard award. The Honorable Court, with great respect, doesn't refer even to the award below, which is produced with the mark 22/4. And these blood findings, they come in my way. I'm living with the stigma that I was properly blacklisted. Though I have succeeded in the proceeding, they're all counterclaims are rejected below. Can you see the award load? If Lord, the allegations which were leveled against me were found to be technically sound, the counterclaims would have been allowed below. On page 65, the Honorable Court will find all the counterclaims raised by the respondents are rejected. And prior to that, there is a discussion about the reasons for damage of the road, Lord. Those reasons, as I said, Lord, are because of the design failure and the crust thickness which was considered by the state while preparing the estimate that was inadequate.
In any case, that has attained the finality, which is not at all considered by the court below, sir. Kindly see, my lord, जी व्यास साहब, सर इसमें क्या कहना है? सर ब्लैक लिस्ट किया है ब्लैकलिस्ट तो किया है, और उन्होंने अभी एक पैरा पढ़ा कि उनकी जो क्वालिटी, उसी को तो चैलेंज कर रहे हैं वो। सर वही हम बोल रहे हैं कि काम अच्छा करेंगे नहीं करेंगे तो सुनना तो सरकार को है। इतनी सभी जो पैसा पब्लिक का मनी, पर सरकार ने सुनना है, लेकिन सरकार ने अपॉइंट किया सर SVNIT को। सर 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 उन्होंने रिपोर्ट दी सरकार के अगेंस्ट, सर आर्बिट्रेशन में गए, सर आर्बिट्रेशन अवार्ड आया सरकार के अगेंस्ट, सर सेक्शन 34 फाइल की सरकार ने, सर वो रिजेक्ट हो गई, सर अवार्ड फाइनल है, सर आर्बिट्रेशन अवार्ड फाइनल हो गया। सर उसके बाद क्या ये बातें कंसीडर हो सकती हैं? सर मैं अभी एक रिक्वेस्ट करता हूँ, नीचे जो हमारा जो दावा सूट चला था उसमें मैं हुआ था हाजिर, मैंने सब ट्रायल चला था, लेकिन अभी अपील में थोड़ा टाइम हुआ है, तो मेरे एक रिक्वेस्ट है कि उन लोगों को मैं एक बार हमारे जो गवर्नमेंट के जो है हमारे उनको बुला के सब मैं थोड़ी माहिती लेके फिर उसका एक रिक्वेस्ट है, मैं कब करेंगे अगली दलील बताइए? बार 1 महीने का सर टाइम, 1 महीना? 15 दिन में जाने वाला हूँ सर, इसलिए मैं अभी 18 से 22 तारीख में नहीं हूँ, तो उसके बाद 25-26 जो आप दे देंगे उसका डेट मैं उस दिन देखना इस महीने के एंड में नहीं हो तो उनको शुरू करूंगा। छब्बीस, हाँ सर 26/5। अब MS हाँ वो
हाँ जी सर। एक सीरियल नंबर 17 છે સામાવાળાના જવાબ માટે नंबर बे तरफे तो हाजिर हुए हैं, बाकी एक तरफे नहीं आया कोई। 247 નંબર એક રિપ્લાય બાકી છે बे का आ गया जी। બે નો આવી ગયો. हाँ जी सर। सीरियल नंबर 31 MC अपील अंतर 6-23। हाँ 6-23 डिपेंडेंट नंबर 5 विशिबल सर रावल साहब है जी। बुला लो। हाँ जी સાહેબ મેં લેખિત દલીલો રજૂ કરેલી मौखिक कर दो। ટોપિક પડી દઉં સાહેબ સદર સાહેબ આ જે સદર જમીન જે છે સાહેબ એ અમારા મરહુમ દાદા મહેમદ મિયા હુસેન મિયા ના નામની સાહેબ નોંધ નંબર 344 20/12/1951 ના રોજ સાહેબ નોંધ પડેલી અને એ વખતથી સાહેબ જમીન મને માલિકી હકે અને કબજા હકે સાહેબ પ્રાપ્ત થયેલી ત્યારથી સાહેબ અમે હાલ એ પણ સાહેબ અમે કબજો ભોગવટો ધરાવી વાવેતર કરીએ છીએ સાહેબ એ જે છે સાહેબ એ 16/11/1966 એમાં સાહેબ જે પ્રતિવાદી નંબર છે રિસ્પોન્ડન્ટ નંબર ને સાહેબ રિસ્પોન્ડન્ટ નંબર 5 થી 8 એમને સાહેબ જે નોંધ પડેલી છે 16/11/1966 બેચરજી વિરાજી 1955-66 ની સાલથી ખેડતા નથી હોવાની તેમનું નામ બીજા હકમાંથી કમી કરવા નોંધ કરી સાહેબ એમાં સાહેબ 1966 એમનું નામ કમી થયેલું છે સાહેબ અને સાહેબ સિવિલ કોર્ટમાં સાહેબ 74/72 થી સાહેબ અમે સિવિલ કોર્ટમાં દાવો કરેલો અપીલન્ટે અને જે તે વખતે સાહેબ એ દાવો ચાલુ હતો એ વખતે મનાઈ હુકમ જે છે સાહેબ મનાઈ અરજી હતી એ સાહેબ મનાઈ હુકમ નીચે અરજી નીચે ઓર્ડર થયેલો છે કે સંપૂર્ણ દાવાનો નિકાલ થાય ત્યાં સુધી યથાવત પરિસ્થિતિ જાળવી રાખવી એ પછી સાહેબ અમે જેપી પટેલ પ્રાંત અધિકારી વિરમગામ પ્રાંત અમદાવાદ ની કોર્ટમાં સાહેબ અમે ટેનન્સી અપીલ દાખલ કરી સાહેબ એ વખતે સાહેબ જે અપીલ દાખલ કરી એ અપીલમાં સાહેબ એ લખેલું છે કે આ કામની સુનાવણી 17/8/1973 ના રોજ રાખવામાં આવી વિવાદીએ તેમની વિવાદ અરજીમાં અને રૂબરૂપ સુનાવણીમાં તેમના એડવોકેટ શ્રી CS શાહે રજૂઆત કરી છે કે પ્રતિવાદી વાદગ્રસ્ત જમીન છેલ્લા 6 વર્ષથી ગણોતિયા તરીકે ખેડતા હોવાનો દાવો કરે છે પરંતુ રેકર્ડમાં બીજા હકમાં તેમજ સને 1972-73 અગાઉ ના કોઈ પણ વર્ષમાં પાણીપત્રકમાં તેમનું નામ દાખલ થયેલ નથી વિવાદીએ વાદગ્રસ્ત જમીનમાં પ્રતિવાદીઓ પ્રવેશ ન કરે તે માટે કાયમી મનાઈ હુકમ મેળવવા સિવિલ કોર્ટમાં તેમની સામે દાવો કરેલ છે તેમાં સિવિલ કોર્ટે વાદગ્રસ્ત જમીનમાં પ્રવેશ ન કરવા પ્રતિવાદીઓને મનાઈ હુકમ આપેલ છે એ મનાઈ હુકમ એ સાહેબ જે તે વખતે આપેલો આ મનાઈ હુકમ ચાલુ હોવા છતાં સને 1972-73 પ્રતિવાદી નું નામ તલાટીશ્રીએ દાખલ કરેલ છે તેમાં ખેડ હકમાં નામ દાખલ કરવા માટે વિવાદીએ કોઈ નોટિસ કે સુનાવણી કરવામાં આવેલ નથી અને પ્રતિવાદી પાસે વાદગ્રસ્ત જમીન ખેડતા હોવાનો કોઈ દસ્તાવેજી પુરાવો નથી 7 કે ભાગ આપેલ ન આપ્યાની કોઈ પહોંચ કે તેઓ રજૂ કરી શકતા નથી 7 કે ભાગ આપ્યાની કોઈ પહોંચ કે રજૂ કરી શકેલ નથી એમાં સાહેબ એ વિશે કોઈ પાવતી એમને રજૂ કરેલી નથી અને એ જે અપીલ છે સાહેબ એ અપીલ
30/8/1973 ના રોજ સાહેબ અંશતઃ મંજૂર કરેલી છે સાહેબ. અને અમારા જે અપેલન્ટ ના નામ છે સાહેબ 1/6/1974 ની વારસાઈની નોંધથી સાહેબ પાછો દાખલ થયા છે બધા વારસદારોના નામ. રિસ્પોન્ડન્ટ નંબર ના એ સાહેબ 6 થી 5 થી 8 ના હોય સાહેબ એમના પિતાશ્રીએ મામલતદાર અને કૃષિ પંચ ગાંધીનગરની કોર્ટમાં સાહેબ ગણોત કેસ નંબર 301/75 થી સાહેબ દાખલ કરેલો ગણોત ધારાની કલમ 32O મુજબ. એ જે સાહેબ દાખલ કરેલો એમાં સાહેબ અમારા જવાબો લેવામાં આવેલા. आपने आंख 5 में क्या रिलीफ मांगा था? આ પાંચમા છે સાહેબ કમને સદર મોજે છાલા ગાંધીનગરની સીમમાં આવેલ ખાતા નંબર 846 જૂનો સર્વે નંબર 492 નો નવીન રીસર્વે નંબર 14/12 09287 હેક્ટર ચોરસ મીટર જમીનના વાદીઓને વારસાઈ હકી અમારા દાદાશ્રીએ તારીખ 20/12/1951 થી નોંધ નંબર 344 ના રોજથી વાદીઓને વારસાઈ હકી જમીનના કાયદેસરના વારસદાર છીએ ત્યારથી જમીનનો કબજો ગોઠવટો દ્વારા વાવેતર કરી છે અને ખેત ઉપજ લેતા આવેલ છે તો દાવાવાળી જમીન તરીકે સંબોધેલ છે. તો પ્રતિવાદીઓ સાહેબ આ દાવાવાળી જમીન પડાવી લેવડાવે નહીં એ માટેની સાહેબ દાખલ કરેલું. नहीं काम है साहब. मामलतदार और कृषि पंच ने आपके अगेंस्ट ऑर्डर किया? हाँ एमने ऑर्डर करेलो છે કૃષિ પંચે છે. उसमें आपने रिवीजन भी की? हाँ रिवीजन लिमिटेशन के ग्राउंड पे रिजेक्ट हो गई? हाँ जी हाँ जी. क्या एक सिविल जज को उसके बाद उसकी जुरिसडिक्शन है इस मामले में करने की? ये अरसामा ये साहब डिसाइड सर हुआ कुछ भी हो क्या उसको उसकी जुरिसडिक्शन है सिविल कोर्ट की? એ અરસામાં સાહેબ આ વેચાણ કરી દી એ માટે સાહેબ નામદાર સિવિલ કોર્ટમાં સાહેબ આ દાવો દાખલ કરવાની જરૂરત પડેલી હતી સાહેબ. क्या सिविल जज ये डिसाइड कर सकता है कि वो ऑर्डर ठीक था या गलत? उस ऑर्डर के हिसाब से पोजेशन आपका नहीं है? हाँ. एक उस कोर्ट में होल्ड किया गया पोजेशन आपका नहीं है, उस ऑर्डर को सिविल कोर्ट सेटिसाइड कर नहीं सकती. आप कह रहे हो सिविल कोर्ट आपका जो पोजेशन है वो प्रोटेक्ट करे. पहली कोर्ट होल्ड कर रही है आपका पोजेशन ही नहीं है, सिविल कोर्ट कैसे माने कि आपका पोजेशन है? वो ऑर्डर तो फाइनल हो गया ना? हाँ ऑर्डर तो फाइनल हो गया. उस ऑर्डर के हिसाब से आपका पोजेशन नहीं है. सिविल कोर्ट से आप कहते हो कि आपका पोजेशन मान के इंजंक्शन दे, कैसे माने? एक कोर्ट ये कह रही है आपका पोजेशन नहीं है, दूसरी कोर्ट में जाकर आप ये कहते हो कि मेरा पोजेशन प्रोटेक्ट करो. तो अगर ये फैसला हुआ कि पोजेशन आपका है ही नहीं तो दूसरी कोर्ट कैसे प्रोटेक्शन दे? સ્થળ ઉપર સાહેબ વાવેતર સાહેબ અમે આ સિવિલ કોર્ટમાં એટલા માટે સાહેબ કે હાલ જે સાહેબ જે સર રેવન્યુ રેકર્ડ એ નામ જે ચાલે છે પણ સાહેબ એમનું જે નામ જે ચાલી રહ્યું છે સાહેબ એ સરકારશ્રીએ સાહેબ જે તે વખતે અમારે ઓર્ડર કરી નાખ્યું છે સાહેબ જે તે કલમ 32O પ્રમાણે સાહેબ એ 32O પ્રમાણે જે ઓર્ડર કર્યો સાહેબ કે ચલણ ભરીને આ જે તમારા નામે કરવામાં આવશે તો સાહેબ એ ચલણ 32O ની જે કલમો છે સાહેબ એ સાહેબ એ કલમો જ કાઢી નાખવાનો સાહેબ ઓર્ડર કરેલો છે. सर वो ऑर्डर ठीक था या गलत था? हाँ. फाइनल हो गया ना? उसको आपने चैलेंज किया, वो रिवीजन भी आपकी रिजेक्ट हो गई. वो ऑर्डर तो फाइनल है ना? क्या सिविल कोर्ट कह सकती है कि वो ऑर्डर गलत है? उसमें लिखा है कि आपका पोजेशन नहीं है फिर भी मैं मानता हूं कि आपका पोजेशन है, ऐसा कह सकती है क्या?
और अगर नहीं कह सकती तो आपको इंजंक्शन कैसे दे, आंख 5 कैसे अलाउ करे, वो मुझे बताइए। પુરાવો લેવાય એવો ખ્યાલ આવે. सर कैसे ले, एक कोर्ट में एक चीज फाइनल हो चुकी है, जहां जुरिडिक्शन थी, इस कोर्ट को वो केस चलाने की जुरिडिक्शन नहीं थी। क्या ये कोर्ट कह सकती है कि मैं उस कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानती, मैं तो अपने केस चलाऊंगा भाई, उसके कोर्ट में जो कुछ भी हुआ हो नहीं मानते हम, ऐसा कह सकते हैं क्या? आप ही बताइए, जो कॉम्पिटेंट कोर्ट थी वहां ऑर्डर हुआ, क्या मैं कह सकता हूं कि मैं नहीं मानता उस ऑर्डर को? अगर ऐसा कुछ है तो कोई जजमेंट ऐसी हो तो दिखाइए। હા તો જોઈ લઉં છે નેક્સ્ટ ટાઈમ. जिसमें ये लिखा हो कि कॉम्पिटेंट कोर्ट का ऑर्डर दूसरी कोर्ट नहीं मानेगी, जो फाइनल हो चुका। दिखा सकते हैं ऐसी जजमेंट? સમય આપો સાહેબ, જોઈ લઉં. अच्छा, समय चाहिए उस जजमेंट के लिए भी? आपको लगता है मिल जाएगी? લઈ જાઓ તો અગર ઊભું રાખી તો જ્યુડિક્શન હોય તો નીચે તો ચાલે જ છે. લાવો પણ મારા ઉપર એવિડન્સ એવિડન્સ ઉપર કઈ નથી જરૂર હોય તો જ્યુડિક્શન માં લઈ જાઓ હજી કોઈ કઈ ના આ તો જરૂર वो कोर्ट होल्ड कर रही है, आपका पोजीशन नहीं है, सिविल कोर्ट कैसे कहे कि आंख 5 के स्टेज पे आपका पोजीशन माना? एविडेंस में आप वहां जो भी पोजीशन प्रूव करें, क्या आंख 5 के स्टेज पे कोर्ट मान सकती है? એવિડન્સ પર જ ખ્યાલ આવશે. નીચલી કાઢો. फिर आंख 5 कैसे अलाउ करे बताओ? मैं तो वही पूछ रहा हूँ, क्या कोर्ट कह सकती है मैं वो जो भी ऑर्डर हुआ हो वहां जो भी पोजीशन के लिए होल्ड किया हो नहीं मानते हम यहाँ? इस स्टेज पे तो वही मानेंगे ना। फिर बताइए क्या करूं इसमें? કેટલી કોર્ટમાં સાહેબ પુરાવો એવા એના પુરાવો પર. ચલાવો હા ચલાઈએ સાહેબ. આવી ગયું છે એન્ડ એનું તો પૂરું કરો નીચે કારણ કે એ તો અમારા પુરાવા સાહેબ પૂરા થઈ ગયા છે. એટલે એન્ડ ઉપર એન્ડ ઉપર એટલે પૂરું તો થઈ ગયું છે, અમારે ક્લોઝિંગ બી આપી દીધું છે प्रतिवादी ना साहब एविडेंस. अगर आप अपना पोजीशन मानते हैं, कहते हैं, हाँ, तो अभी तक तो इन्होंने आपको नहीं निकाला, हाँ, फिर आप कहाँ निकालेंगे? मेरिट पर नीचे चलाएगा ना नोट। हाँ तो ये और फिर कोई जो कर दो तो जेल पे प्लीज 5 सर ऑब्लाइज। आपने कुछ कहना है जो मैं कह चुका उसके अलावा? બીજા સિવિલ જજ સાહેબશ્રીની કોર્ટમાં છે 402/2021 થી દાવો કરેલો છે એમણે આદેશાત્મક મનાઈ હુકમ મેળવવા માટે આવ્યા છે. હવે સાહેબ જે તે વખતે કંપની ઓથોરિટી એટલે કૃષિ પંચ શ્રી
આ સદરુ સર્વે નંબરમાં સાહેબ નોંધ નંબર 3364 1/5/1973 કૃષિ પંચશ્રી મામલતદાર શ્રી અમો સાહેબ 5 થી 8 ના વડીલ ટીલાજી વિરાજીને સાહેબ ઘણો થક્યા જમીન આપેલી છે અને ઘણો ત્યાં ઠેરવ્યા છે કૃષિ પંચ મામલતદાર શ્રી એ નોંધ પડેલી છે સાહેબ. ત્યારબાદ કૃષિ પંચ મામલતદાર શ્રી સાહેબ એ ગણોતની ખરીદ કિંમત જમીનની 713.12 4.5% વ્યાજે ચૂકવવાના એ પણ અમે सबकी जोत है, અમે માલિક બનેલા છીએ जो आप बता रहे हैं उसकी जोत है नहीं है, में? नहीं है सभी. फिर क्यों बता रहे हैं? और प्रोटेक्शन साहब कब्જો मारो જ છે વર્ષોથી 71 દાવો ક્યાં સ્ટેજે છે કઈ હા, છે દાવો તો કહું છું કેમ દાવો છે એમનો પુરાવો પૂરો થઈ ગયો સાહેબ મારા પુરાવો પર આવી હાલના સ્ટેજે છે સાહેબ એટલે હાલના સ્ટેજે તો સાહેબ આ મને એટલું ના મંજૂર કરવામાં આવી વિડ્રો કરવા કરી લેજો સાહેબ. નંબર 1 કલેક્ટર અમે ફોર્મલ પક્ષકાર છે એટલે મારી સાહેબ દલીલો મોકલાઈશ. સિવિલમાં સિરિયલમાં 34. 18-22 જી સાહેબ. સાહેબ એમાં હું દલીલ રજૂ કરી દઉં છું. सर इसमें वो बता रहे थे कि 3 बजे के लिए बोला है. જી સર હું લેખિતમાં જ આપી દઉં. मौखिक करके फिर दे दो. जी मौखिक करने के बाद फिर ये दे दो. સર પણ લેખિત અમે અહીંયા આવશે તો હું મૌખિક કરી દઈ નહીં આપો તો લેખિત તો આપી દઉં સાહેબ. पहले मौखिक कर दो. મૌખિક તો હું કરી દે પણ ના એ પાછા આવશે એટલે 3 વાગે આવશે ને જોઈએ સાહેબ 3 વાગે રાત સિરિયલ નંબર 9 માં CRR 14/23 જી સાહેબ એમને પેલા લોકો બેસાડ્યા છે સામાવાળા અરજદારની આપણે રાહ દેખવાની છે એમને એડવોકેટ સાહેબ મારું પર્સનલ નોલેજ છે ત્યાં સુધી આ તો નામદાર કોર્ટને ખાલી કે જે અરજદાર જે છે એ USA છે ત્યાં ટ્રાયલ દરમિયાન એ લોકોની ઓનલાઈન ફી ચૂકવાની લીધેલી છે બીજી કઈ કેસ ચાલે છે પેલા આવો તો કે તો બરાબર એ કહેતા એટલે મારે કેવું પડ્યું आई जाए तो भी शायद कदर क्लियर है. कोई आया तो था जिसने कहा कि वो आ रहे हैं तो ये हाँ एक जूनियर सवार है पर कोई आई नहीं. देख लेते हैं थोड़ी देर आते हैं तो कर देते थोड़ी देर बेसा मत. हाँ जी सर. इधर में 30 साहब सर 30 34-26 हाँ 34-26 गार्डियन बोर्ड चैप्टर दाखिल कर लीजिए. ये भी कल परसों थी वही है. जी सर. એટલે આમાં પબ્લિક નોટિસ આપવાનું કે તકલીફ કરું કઈ છે. पब्लिक नोटिस का तो कोई ऑर्डर नहीं किया अभी मैंने. ये तो आपको सुनने के लिए ही रखी थी. आपको सुनने के लिए ही रखी थी. हाँ तो आप बोल देता है मामले सुन ले. आपने कुछ क्लैरिफिकेशन देनी थी शायद. गार्डियन और एक्ट सेक्शन 8/2. हाँ तो वही है सेक्शन 8 में कुछ लिखा नहीं जो आप कह रहे हो. हाँ तो लिखा है साहब the natural guardian shall not without a previous permission of the court mortgage or charge or transfer by sale gift exchange or otherwise any part of the immovable property of the minor. So sir, सर सेक्शन 8 कहता है पर्सन्स एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर ऑर्डर. नहीं ये दूसरा एक ठीक है दूसरा सेक्शन 8 कैसे हो सकता है सर. गार्डियन बोर्ड चैप्टर सर गार्डियन एंड वॉट्स एक्ट तो यही है मेरे पास इसके बाहर यही लिखा है. ये भी है और इसमें कंप्यूटर में निकाला अभी कंप्यूटर में निकाला है. वो दूसरा गार्डियन एंड वॉट्स एक्ट. नहीं नहीं दो तो सही है. 8/2 है ना तो उसमें लिखा है सिर्फ the natural guardian shall not be without any previous
પરમિશન ઓફ ધી કોર્ટ એટલે સાહેબ નામદાર કોર્ટની પરમિશન વિના સાહેબ અમે મોર્ગેજ કરી શકતા નથી સાહેબ એટલે સાહેબ મોર્ગેજ કરવા માટે સાહેબ આપણી પરમિશન માટે સાહેબ આ દાખલ કરેલું છે સાહેબ 8(2) હેઠળ અને જે એપ્લિકાન્ટ છે સાહેબ નેચરલ ગાર્ડિયન છે सर इसका पूरा एक्ट कहाँ है? हैं? पूरा एक्ट कहाँ है इसका? पूरा नहीं लाया वो किसी पे ही लाया सर ये एक पेपर से मुझे कैसे पता चला क्या है ये? पूरा लेके आओ फिर तो मेरे पास एक्ट दूसरा है। कहीं तो कुछ गलती है या इसमें या इसमें। कम से कम पूरा दिखाओ तो पता लगे ना क्या है। एक में लिखा हुआ है सर इसमें सर वही तो मैं उस दिन भी कह रहा था कि इसमें 8(2) है ही नहीं। अब इसमें है तो इसमें सर ये पूरा हो तो पता लगे ना ये किसमें है। सही बात है लेकिन पूरा लाया नहीं हो गया अभी पूरा ले आओ ना सर पता लगे क्या चीज है। एक बार ये पूरा ले आओ ना पता लग जाए। अगली बार ले आऊंगा कहाँ से लिया ये जेरोक्स कहाँ से कराई है? वो अब कंप्यूटर में निकाला है इसमें निकालना जरा। आप ही एक्ट निकाल लो एक बार गार्जियन वार्ड से कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। इसमें निकाल लो। तो ये मेरा वाला ये भी कर बता रहा हूँ। ठीक है मैं इसको 890 बताओ बताओ। सर लेके आइए एक बार एक्ट ये वाला। क्या और 8(b) में वही वही लिखा हुआ है 8(b) में भी जो 8(b) है सेक्शन 8(b) तो उसमें भी ऐसा ही लिखा हुआ है ना तो नेचुरल गार्डियन शेल नॉट विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट कोर्टनी परमिशन बिना એ કરી सकता નથી। कहाँ है सर कौन से सेक्शन में कह रहे हो? सेक्शन 8(2) में 8(2)(b) सर वो 8(2)(b) वाला वो एक बार पूरा ले आओ ना। तो पूरा लेके आओ चलो पूरा लेके आओ एक बार वो एक्ट हो तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी ये कौन सा है वो कौन सा है या तो नाम गलत दे रहे हो आप। नहीं इसमें सिर्फ गार्डियन एक्ट है गार्डियन का सब लिखा हुआ है ये पूरा पेज सर, देखो ये क्या गार्डियन लिखा के लिए लिखा हुआ है ये क्या लिखा है? ये भी गार्डियन लिए मैं आया हूँ उसमें भी पहले से बात पढ़े आप तो सब गार्डियन के लिए लिखा हुआ है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब गार्डियन के लिए लिखा हुआ है तो गार्डियन को परमिशन लेनी पड़ती है नेचर और जो मुझे भी पता है लेनी पड़ती है हाँ लेकिन इस एक्ट में नहीं है। अब वो पूरा एक्ट तो ले आओ एक बार। पूरा लेके आओ फिर तो छोटा सा एक्ट है बहुत बड़ा नहीं है ये 4-5 पाने का ही है आप एक बार ले आओ ना।
लेके आएंगे। रिसेस के बाद रखूं? हाँ। रिसेस પછી લઈ આવશો? 8 तारीख आपको 8 तारीख क्या कुछ मुहूर्त निकाल के बताया क्या स्पेसिफिक 8 ही? ठीक है 8/5 सिर्फ इसका ही क्लैरिफिकेशन करने का है ना अब तो मेरे को तो 8/8/2 भी लगता है कि नहीं लिखता है, ऐसा ही दिखाने का है ना सिर्फ। सर उसमें पावर होगी तो सब कुछ है। आपको तो साहब मालूम होगा, पावर तो होता है आपको इनहेरेंट पावर साहब, आपको इनहेरेंट पावर साहब सब आपको सर ये इनहेरेंट पावर्स में नहीं करना, स्पेसिफिक पावर्स में करना है, 151 में थोड़ी करना है। जो भी सेक्शन लगे वो तो आपको तो मालूम है ना, जो भी सेक्शन लगे वो अब तो गलत तो आया नहीं है सर गलत तो आया नहीं तो उसमें बोलता है परमिशन लेने की है, जो भी सेक्शन लगे वो सर एक बार वो ले आओ, सारा क्लियर हो जाएगा। लेके आओ 8 तारीख को। 8 ले आओ, आपने 8 बताई है सर। हाँ जी सीरियल नंबर 10 सिविल और क्रिमिनल। क्रिमिनल का अरे हाँ इसमें विटनेस आया हुआ, पंडित जी आए थे फिर चले गए, बोला ना एसएस पंडित जी को। आपका क्या है सर, 4 केस है वो? जुबानी लेने के एप्लीकेंट आए हुए। हाँ 5/25 में जुबानी है। 5/25 में हाँ जी। बाकी तो वो नया एड्रेस वाला है ना, वो दे देता हूँ। कब देंगे सर? नहीं ये लेके आया हूँ। टाइम हो गया उसको न्यू एड्रेस पे ही। नहीं ये लेके आया हूँ। उनकी एक जामीन अभी इधर कोर्ट में ही चली थी, उनका एड्रेस है राजस्थान, वो लेके आया हूँ। उस तक से नंबर 13-14-15 में उसमें वकील बैठा लेंगे लो देना 13-14-15 में। सीरियल नंबर साहब 24 में अपने वकीलात नाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का एलिजिबल। कहाँ है एप्लीकेंट, उसमें बुलाइए। हाँ जी सीरियल नंबर 18 DI वघेला। जी सर। नंबर 1 की सर नोटिस सर हुई कि नहीं वो देखना है। देखिए सर्विस 18 नंबर કાજલ બેન ઉપર તો હોવે કારણ કે ફાઇલ મેં હજી જોવી પડશે કારણ કે બજવણી માટે હતું ને એટલે હું એવા સેશમાં હતો કે યાદ નથી। રિક્વેસ્ટ શનિવારે તમારી આર્ગ્યુમેન્ટ સાથે અમારી બી જે થઈ શનિવારની કોઈ બી ડેટ ત્યારે જ નાખો ત્યારે। એટલે સોની સાહેબ શનિવારે નાખો સર શનિવારની રિક્વેસ્ટ શનિવારની કોઈ બી ડેટ આપો તો મહેરબાની। क्यों क्या हो जाएगा? એટલે આમાં જે સોની સાહેબ જે છે મેન શનિવાર હોય છે સાહેબ નાનું કોઈ બી શનિવારની છે તો સાહેબ સાથે એમ નહીં થઈ જાય ને અમારે થઈ જાય। अच्छा जी सर। हाँ जी 13 नंबर क्या है TPID में रमेश चंद्र। हाँ जी बोलिए आपके वकील साहब। इसमें डे लिस्ट बाकी है पंडित जी। पंडित जी इसमें डे लिस्ट बाकी है इनकी GPID। हाँ 1/24 અમદાવાદ રજૂ થઈ ગયું છે ખાલી વેરીફાઈ તમારે કાકા બીજા ડોક્યુમેન્ટ ફરિયાદીને બોલાવી ના જી ચાર્જર તો બાકી તો જોઈ कोई और मुद्दा तो नहीं उसमें। ના अच्छा हाँ जी सर ले आए। नंबर 30 साइड BC 34 हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियन एक्ट में अच्छा साइड। अभी तो गलती थी ना, अब गार्डियन सर वार्ड से कह रहे थे उसमें है नहीं है।
हाँ तो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियन एक्ट के अंदर साहब आपकी पूरी फाइल में वही लिखा है, हाँ गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 8 पे। उसमें वो गार्डियन एक्ट तो आता है लेकिन हिंदू माइनॉरिटी एक्ट आता है उसके आगे। सर गार्डियन मैं तो इसका 10 जगह आएगा, सब इसके बराबर आगे, थोड़ी। आगे लिख दूं हिंदू माइनॉरिटी एक्ट एंड गार्डियन एक्ट, उसमें इतना लिख दो, टू में आता है। कैसे लिख दें? एप्लीकेशन दे दूं साहब आपको, तो दो फिर देखेंगे ना, अभी कैसे लिख दें? एप्लीकेशन दे दूं ऐसे ही। अमेंडमेंट की एप्लीकेशन दीजिए। तो इसमें इतना लगता होगा गार्डियन एक्ट लिखा हुआ है, इसके आगे हिंदू सर माइनॉरिटी एक्ट। कितना लिखना है वो आप देखिए, जो अमेंडमेंट करनी है उसकी एक अर्जी दीजिए। એ વાત ખરી નથી કે ખોટી જુબાની આપી? તમે તાર સહી કરો એટલે એ વાત ખોટી છે કે મારી જુબાની ખોટી છે? તમે કીધું એ સાચું કીધું. એમ હા હા સાહેબ બસ. હું શું કરું? અહીંયા हाँ जी सर। रजिस्ट्री में जब हम गए तो उन्होंने ये कहा है कि आप कोर्ट से डायरेक्शन लाइक आपका 3 पे वीडियो हुआ है 7 डेज के अंदर द नोटिस अच्छा ये हुआ है कभी तो अपील जो है फाइल नहीं हो पाई। डिले उन्होंने देखना है क्या? ये पंद्रह पंद्रह तारीख ठीक है कर देखो नहीं। हाँ बोल दो। हेलो नीचे आती है
34 years. Civil court, civil number 34. Mr. Parikh is on the way. He will take 15-20 minutes to reach here. इस मैटर के बाद लेता हूँ. Please. Can I state the basic facts and then we may proceed further with the legal issues? But Soma Bai is a common ancestor who had more than one son. One was Babar Bai. Other was Keshav Lal, original defendant number 1. Third one was one Trikam Bai. The suit property is survey number 889/1 and 889/2. These are the two properties. You are the original plaintiff. Yes, I am the original plaintiff. I am the son of Babar Bai. Babar Bai had 3 sons. out of which- 889/1 and 889/2. original owner was Baba Sai. No, madam. Original owner was Soma Bai. नहीं वो आपने कौन से? दाव શેનો છે એવું કહું. હું એટલે જ કહું છું પણ પ્રોપર્ટી 2 છે એ પણ હું ધ્યાન પર દોરવા માંગુ છું કોર્ટના. I will also say that the suit was filed for 889/1 only because the defendant number 1, who happened to be my uncle, Keshav Lal, he executed sale deed in favor of the defendant number 2, Chandrakant Chunilal Motiram, only in relation to 889/1 and not 889/2.
Total land is more. Total land is 8,195 square meter. He divided that paiki half 4097.50. He executed a sale deed on 24th of July 1995. The suit was filed by the plaintiff, that is Babar Bhai's son, Anil Bhai, on 22nd of November 1995. As early as possible, and after the respondent number 2 tried to make mutation entry in the revenue records, which was objected, which was rejected, that I will point out. Lords, the sale deed also makes a wrong postulate and a statement factually incorrect that you have been also parted with the half possession of the property. So the parting of possession is also mentioned, which is also incorrect. By virtue of this sale deed, the co-owners were kept in dark. The different number 1 has relinquished his rights in favor of his brother, Babar Bhai. That will have a bearing in the matter. Now, going to the root of the matter, the trial court's judgment, my lord, if we just have a bird's view, which is the subject matter of challenge, the trial court only dismissed the suit on the ground that you have not joined the other co-sharers. I am not filing a suit for partition, wherein all heirs are, all sharers are required to be joined. I am fighting for my rights against a stranger, defendant number 2, for protecting a property, co-ownership, undivided property, for which, in my respectful submission, the all sharers are not required to be joined as a party. The original person who had transacted, that is executed half share, undivided portion, because in the sale deed also there is a mention that it's an ancestral property. There is no, doubt about it. So in that eventuality, the finding of the trial court that the suit is bad for non-joinder of necessary parties itself is bad, my lord, for 2 reasons. That order 1 rule 8 also says that on the ground of non-joinder it cannot be dismissed. Here all are not necessary because every co-owner represents the right in full so far as the entire property is concerned, and I am not ousting anyone else. And my brothers and my father was also alive at that point of time. I have chosen to file the suit. Other brothers have no objection. On the contrary, an application was made in the trial court as well as in the appellate court that they may be joined. But the court said that no, you have already joined one, and now that you are entitled to sue for it. Don't go for any persons joining as a necessary party, because they are not necessary or proper party. Even in their absence, the declaration pertaining to the sale deed executed by defendant number 1 in favor of defendant number 2, you can get it. That was contrary to the provisions of the law. Now, the relevant issues, my lord, is this. May I take the honorable court's briefly, my lord. Exhibit 32 are the issues framed by the trial court. શું વાદી સાબિત કરે છે કે દાવાવાળી જમીન વાદીની વડીલો પર જે જમીન છે ને એની વહેંચણી થયેલ નથી? The answer is in the affirmative. Then number 2 is વાદી એવું સાબિત કરે છે કે પ્રતિવાદી નંબર 1 ના દાવાવાળી જમીન વાદીના પિતાને બક્ષિસ દસ્તાવેજથી બક્ષિસ આપતા વાદી વારસાઈ હક્કે દાવાવાળી જમીનના કુલ સ્વતંત્ર માલિક કબજેદાર થયા છે. That is also partly affirmative and partly in negative. But as I said, that it is a document on 3 rupees stamp paper. It's a contract on 3 rupees stamp paper, not registered, my lord. So
even issue number 2 can be taken care of, because in cross appeal, that is the contention which has been raised by my learned friend in the cross appeal, cross objections. Third, શું એવું સાબિત થાય છે કે વાદીના દાવાને જરૂરી પક્ષકારો નહીં જોડવાનો બાદ નડે છે? This is what, my lord, I addressed, that the court said that yes, in view of the judgment, the court has stated this, my lord. So that we may straightway go to the findings of that issue. In paragraph 15.1, regarding one Atmaram's case of the judgment, trial court's judgment, 15.1. So far as issue number 5 is concerned, though the issue number 5 is not there, but for the purpose of dismissal of the suit, the learned trial judge has considered this one. The plaintiff has proved his case, but the suit of plaintiff is authentically seems to be barred by principle of non-joinder of necessary parties, and therefore the suit is required to be dismissed on this ground. The authority relied upon by the defendant in the case of so-and-so is applied to the present case on hand, because plaintiff has not joined necessary party to the suit proceeding, because of which the suit shall have been dismissed. So the suit has been dismissed only on that ground. Otherwise, all issues have been decided in my favor. So issue number 3 and 5 have been dealt with. Now for that, so far as my lord So you need not argue on the other issues. Only this issue is against you. Only this issue is against me, my lord. And the one, my lord, which has been decided, for which the cross objections are filed, that whether, that gift document is validly executed by the defendant number 1 in favor of my father, to which though partly it is decided in affirmative, and there is also discussion on that issue, that it is a document more than 30 years old, but that would not, my lord, I respectfully agree to the proposition of law. I can't go beyond it. So to that extent, the cross objection would be valid one. And paragraph 5 is, issue number 5 is denied only on that ground. The important aspect thereafter is, my lord, from paragraph 11 of the judgment. It is the evidence of the defendant that he purchased the suit land from defendant number 1 on dated 24/7/95 by virtue of registered sale deed. The sale deed is produced on record by defendant by exhibit 67. It's settled law that if any immovable property belong to 2 or more co-owners, then in that case, before execution of any agreement to sell it so and so such property, the signature and or permission of other co-owners is undoubtedly required to be obtained. Here it would be worthwhile to refer to a judgment rendered by Honorable Apex Court in the case of Premdas case. Honorable Court has laid down a ratio that when any immovable property belonging to 2 or more sharers, then in that case, for execution of any agreement to sell, the signatures of all co-sharers are required to be obtained, and if such signatures of co-sharers are not obtained, then such agreement to sell would not be held enforceable in law. Honorable Apex Court has further said that only one co-sharer has no absolute right to property in question, and he cannot confer any right whatsoever upon the plaintiff for grant of degree for specific performance. Now, in the present case on hand, the suit land belongs to the father of the plaintiff, Babar Bhai, and defendant number 1. This means that defendant number 1 has got no absolute right to sell the suit land in favor of defendant number 2. Moreover, the suit land is admittedly undivided land, and therefore, the defendant number 1 has got no any independent right to confer any right to defendant number 2. Therefore, the sale deed produced on record while exhibit 67 has got no absolutely legality, because defendant number 1 had got no absolute right to sell out any portion of the suit land to defendant number 2, and therefore the sale deed requires to be cancelled even on this count too. Defendant number 2 has clearly admitted in his cross-examination
with exhibit 63, that defendant number 1 had 3 brothers, and at the time of execution of registration of sale deed exhibit 67, he was knowing the fact that the defendant number 1 is not exclusive owner of the suit land. This means that it was within the knowledge of the defendant number 2 that along with defendant number 1, there are another 3 real brothers of him. But even then, defendant number 1 had, without obtaining signature or permission or consent of 3 brothers, executed sale deed by exhibit 67 with respect to the suit land. The above referred judgment referred by the Honorable Apex Court applies to the present case on hands because defendant number 1 has no absolute right over the suit land. And as a matter of fact, there are 3 brothers of him who had got equal rights over the suit land, whose signatures had not been obtained, and therefore the sale deed at exhibit 67 is proved to be not enforceable by law. The defendant number 2 has also admitted in his cross-examination that after knowing the fact that defendant number 1 had executed a gift deed in favor of somebody else with respect to the suit land, he approached defendant number 1 for cancellation of sale deed. The light dawned upon him after executing, after getting the sale deed executed. This fact unfolds the untold truth that even the defendant number 2 was also ready to cancel the sale deed at exhibit 67 after knowing that the entire suit land is gifted to father of plaintiff, that is Babar Bhai Somabai. The defendant number 2 has further admitted during his cross-examination by exhibit 63 that Mamlatdar has held that the sale deed exhibit 67 was made with a breach of Fragmentation Act. The defendant number 2 has also admitted that even in appeal, the collector has also held that the sale deed at exhibit 67 was a breach of Fragmentation Act. The defendant has also admitted in the appeal against the order of the collector. The concerned authority has also held that the sale deed exhibit 67 was a complete breach of Fragmentation Act. The plaintiff side has produced relevant order of revenue authorities 49 to 51. Now, if we refer these orders of revenue authority, it clearly seems that revenue authority has not only cancelled the change entry number so-and-so made in favor of defendant number 2, but also observed that by such sale deed, exhibit 67, breach of provisions of Fragmentation Act is also committed by defendant number 2. Now, whether any authority, that is authority contemplated under Prevention of Fragmentation Act, has taken any action under section 9 of the act or not, that is immaterial. The fact remains that the act itself was contrary to the provisions of a particular statutory provisions. And I shall be relying on one of the judgment of the Apex Court, which says that if the act complained of is also contrary to a particular law, then also under section 23, such a document is of no consequence. Such a sale deed. Now, if we refer these orders of revenue authority, yes, that I have read, is also committed. Defendant number 2, now if the sale deed exhibit 67 is executed in breach of provisions of Fragmentation Act, the same cannot be said to be legal and genuine, and therefore it is held that the sale deed at exhibit 67 is not enforceable by law. Even on this count too, therefore issue number 7 is answered in affirmative. So far as issue number 2 is concerned, I think what the learned trial judge has said, that is regarding the document exhibit 48. What I said that on 3 rupees stamp paper, that defendant number 1 executed in favor of my father, Babar Bhai. So under section 90, the presumption was drawn that it's a document prior to 30 years, and therefore the court considered it. But in my respectful submission, that would be unreasonable, my lord, because going contrary to law. So far as the independent and exclusive ownership along with possession over the suit land is concerned, the plaintiff who is not found to be an exclusive owner of the suit land. The suit land was gifted to Babar Bhai Somabai in the year February 70. So that same, my lord, that gift deed, what way they call it, and based on that a mutation entry is there, whereby the defendant number 1 has already waived his rights in the subject property. But I don't advert on those issues, my lord. Then paragraph 14 is regarding limitation. There is no question of limitation in this matter. Has raised an issue, defendant. The plaintiff suit is barred by limitation. The defendant has never averred an issue on limitation in this examination on chief, etc.
So as far as issue number 3, 5, and 6 are concerned, defendant has clearly avowed in his examination achieved that apart from plaintiff, there are some other persons who are necessary parties to proceed with the matter, but as they have been joined, they have not been joined in the party to the suit is not maintainable. That is under principle of law. Its effect on record that defendant number 1 has donated the suit land, that again, that donation comes for ultimately the suit is only dismissed on the ground that the necessary parties, the other owners have not been joined. Every co-owner has a right to protect the joint undivided property, but it says settled law. So had it been a case of partition, this judgment of Atmaram versus State of Punjab says? yes, my lord, yes. I'm grateful to the honorable court. The judgment of the trial court is based on this. Based on this, yes. Yeah. Well, it was a case where, my lord, the plaintiff was not in possession of the land. His property came to be acquired by government. He is not sure which portion is acquired by government and which portion is not acquired and which portion is occupied by some trespasser. Now, in these circumstances, he filed a writ petition. This was not a suit. He filed a writ petition before the Honorable High Court. And the Honorable High Court said that here is a case where you are not in possession. You said that part of the land is acquired by government under Land Acquisition Act. You are not making government as a necessary party. Then if you are not making necessary party who has acquired the land, who is the owner of the land, then how your suit is maintainable, my lord? The relevant paragraph I will take, my lord. Paragraph 9, my lord. In paragraph 8, the prayers have been mentioned in the writ petition. In para 9, with my lord's permission, I read. Perusal of the above prayer shows that the petitioner is seeking declaration about the alleged unauthorized possession, retention of the land measuring 2 bighas, 5 bighas in Khasra, so and so, and consequent order of restoration. In the writ petition, it is stated that the possession was taken illegally in the year 2002. It is clear that there is no challenge to the acquisition proceedings in this petition, as can be seen from the prayers above. In the written statement, there is specific statement in reply on merits in paragraph 2, which is quoted below, that it is specifically denied that the land measuring 4 bighas and 10 bighas in khata number so and so falls on the western side of so and so. The contents of para 4 of the preliminary objections made are reiterated. It is pertinent to mention here that khata number so and so falls on western side of the road, and land falling in this khata has been acquired by the trust. The petitioner, being the co-sharer with Anita Garg and another, cannot try to contend that his land was not acquired being on the western side. The petitioner therefore clearly knew about the stand taken by the trust on the acquisition of his land, and that is why the petitioner has filed a civil suit. Civil suit was for declaration and permanent injunction. Instead of stating the facts, evidence and finding, etc. in that suit, it would be appropriate for us to quote the relevant paragraph from the civil court's judgment, which would give clear answer to the contentions raised by the learned counsel for the petitioner. Plaintiff Atmaram has filed the present suit for declaration to the effect that the alleged notification, whereby the defendant number 1 had sought to acquire the land in the scheme number so and so issued under section 36 of the Punjab Town Improvement Trust Act, seeking the acquisition of land to the plaintiff, is illegal, null and void, and not binding upon the rights of the plaintiff, and the plaintiff is still the owner in possession of 1/2 share of the land at measuring so and so, situated in Bhatinda, so and so. And the defendant number 1 and 2 have got no right, title, or concern whatsoever with the said land in any manner, and have got no right to interfere in the peaceful possession of the plaintiff over the said land, and also claim the relief of permanent injunction, restraining the defendant number 1 and 2 from interfering or taking forcible or illegal possession of any portion of the suit land, that is 1/2 of the land and measuring 4 bighas so and so, are neither, and any other construction works in any manner, as the defendant number 1 and 2
are neither the owners nor in possession of the suit land. It is submitted that the plaintiff and other co-sharers are in possession of their respective shares and they have raised their respective construction on the land of their share in the suit land. The defendant number 1 issued a notification under section 36 of the so-and-so act for the acquisition of the suit land known as so-and-so. The defendant number 1 and 2 had sought the acquisition of the land of the share of the plaintiff as well as other co-sharers. So the land was, the acquisition was sought in respect of the entire land belonging to 3 persons. Sought acquisition of the land to the share of the plaintiff as well as other co-sharers. And the other co-sharers, Anita Garg and Pawan Kumar, challenged the said acquisition in the Honorable Punjab Haryana High Court so-and-so on the ground that they are co-sharers in the possession of the suit property and notifications issued by the Deferred Improvement Trust, Batinda, were arbitrary and were liable to be struck down, and the said seal was contested by defendant number 1. It is submitted that the Improvement Trust Act, then my lord, only thing relevant would be this. In on the next page, my lord, clause 15 of para 7. The perusal of the cross-examination of PW1 Atmaram plaintiff goes to show that the plaintiff has admitted that he is not in possession of the suit land. Since the plaintiff admits that he is not in possession of the suit land, therefore the relief of permanent injunction cannot be granted to the plaintiff. There is another aspect from which the matter can be viewed. The plaintiff is seeking to restrain defendant from interfering with the possession of half share of the plaintiff from land measuring 4 so-and-so, so-and-so. The plaintiff has failed to pinpoint as to which portion out of the land measuring 4 bighas and 10 biswas comprising in Kharsra, so-and-so, is in his possession. Thus, the injunction sought by him is vague. The remaining evidence laid by parties is not required to be discussed since the plaintiff has admitted that he is not in possession of the suit land. Therefore, he is not entitled to the injunction issued so-and-so, so-and-so. Then, in paragraph 10, after leaving some 11 lines, the dismissal of the suit on the ground that necessary party was not joined to the suit does not entitle a person either to file another suit or a writ petition. That apart, the issue raised by the petitioner that his land was not acquired or that it was different from the one that was acquired, which is repeatedly raised in his writ petition, was also raised by him before the civil court. In para 15 of the judgment above, the civil court clearly held. So as such, there is no proposition. And in paragraph 11, it is interesting to note that the petitioner never challenged the said judgment of the civil court. I mean, the point was never under any determination. He filed for civil suit, then filed civil suit judgment not challenged. He is not in possession. His other 2 owners, they challenged it directly before the High Court. Now that has nothing to do with my case, my respectful submission. And he was not in possession. Here I am saying that I am holding the property for all the co-owners. But then defendant number 1, when he transgressed his powers and sold the property without any knowledge and consent of the other co-owners, including me, I said, as a plaintiff, I have a right to challenge your action because you can't place a stranger in my property by executing the document. Yes, sir. What do you have to say on this? Non-joinder of necessary parties. To say the least with due respect to learned trial judge, almost all issues have been decided wrongly, except dismissal of suit. That is what I wanted to submit. I will argue at length, Your Honor, but none of the issues has been properly addressed. He has failed to understand what is the pleading, what is law, what is issue before him. He has failed to comprehend anything, I would say. This order would never be supported by anybody. Even being respondent, I would not say that this is a good order or correct order. But then, this being the first appellate authority, I would submit that this honorable authority or this honorable court has jurisdiction to reappreciate it.
And on reappreciation, it would become absolutely clear that all these issues which are decided in favor of my friend would ultimately be decided against them, and suit would. What about this issue? This particular issue? This- Non-gender of necessary parties. That is wrong. That decision is wrong. Okay. As my friend very rightly and fairly admitted, that so far as gift deed is concerned, it is not my case. The learned judge has wrongly decided in my favor. Similarly, I say that there was no non-joiner. Of course, it is with respect to other aspects. So in that case, it should be the other side that you should argue first. I have no objection if that is so. Because there is only one issue against you. And you admit that has been wrongly decided. Yes, Your Honor. So far as non-joinder of those persons, Other issues are in dispute. no. I'm on the other aspect, Your Honor. So far as non-joinder is concerned, he did not address it properly. Non-joinder is with respect to somebody else, and that I will submit. Even that issue can be decided against them, but that would not be by the logic that is given by the learned judge. I will argue out at length, Your Honor. But I Let think my you friend should argue first. No problem at all. Because you are saying that all the issues have been wrongly decided. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. I can argue first. He is going with the judgment of the trial court except this issue. So you have to I have no problem. argue what is wrong with the judgment. No problem. I will start, Your Honor. If that is. I mean, whether it appeals to my other friend or not, but I am requesting the Honorable Court that since there is that additional evidence application is there, that several things happened after the culmination of the suit, which is pertaining to this property. This was an agricultural land. There are 2 survey numbers are there. Total identity of the property is also thereafter changed by the Town Planning Act, and the TP scheme is finalized. In TP scheme finalized, they have given the possession to me. That is also, my lord, I have produced it. So will So it you not be? want me to remand the case back Yes, my lord. for additional evidence? That is the plain and simple request, my lord, because as a subsequent facts, my lord, it would be necessary. Otherwise, the entire thing would be, result in further complications. So you want to say that all these 7 years, Yeah. the court has wasted? Not that. The Because Honorable Court after has 7 not years, you wasted, my lord. want It is not only 7 years, but the time taken by the trial court also. You want to go back to but I mean, zero. subsequently that town planning scheme came out, and under Gujarat Town Planning Act, when the identity of the property is also changed, the final plot is given differently. They have given possession to me. There is no dispute regarding these facts. One thing more. There is no dispute regarding these facts, which he is saying, no. So far as Whatever has legal happened aspect is after- concerned, Whatever has happened on law, I differ. Factually, he might be correct. The question is that town planning authority is not there to decide the rights of the parties. Even if ultimately the civil court decides that I was entitled to the property, then allotment of a particular final plot in lieu of survey number would not give the ownership to the defendant or plaintiff, whosoever it is. My submission ultimately would be that, assuming for the sake of argument in the survey number, in the village number 7 and 12, the names of defendant, plaintiff appear. It's a fact. Up to secretary. Under Gujarat Land Revenue Rules, Your Honor, inquiry was conducted. Order was passed against me. Mamlatdar passed the order against me. Deputy Collector, acting under order Rule 1085, decided against me. Collector, acting under 1086, decided against me. Secretary, under 1086A, decided against me. High Court allowed my read, saying That was a consent order with my consent because you know the law, but these people did not know. Therefore, there was a consensus that yes, I entry. said
that status quo with regard to the possession and that property is to be maintained, and that has been. I am only on the point of entry, my friend. So what entry the next point is that during meanwhile there was no entry in the village form number 7 and 12. My name did not appear. So while deciding the allotment of final plot in lieu of survey number, my name did not appear in the record of right. Therefore, allotment was made as per that survey number. As per that survey number, names of plaintiff appeared at the relevant time. So that would not change the rights of the parties. Town planning authority is for the purpose of planning. It has nothing to do with the ownership. For an example, if my name appears, but I am not entitled to the property, I do not have dispute. My friend has dispute, but somebody says that I have no dispute. I have parted with this property. I have nothing to do with this property, but my name appears because my entry of the purchaser is cancelled. So when the town planning authority sees that names of KG Patel appears, then allotment would be made, final plat would be allotted to me. But that does not mean that the purchaser from me, I have no dispute about it. And then would it lie in my mouth that though I had no dispute regarding that sale deed, but because now the town planning has allotted this to me, so I am owner. That is not correct. So factually my friend is correct, but so far as law is concerned, I do not agree with him. And there is no question of remand also. That also I would try to satisfy you. Then I should hear that application first. Application for additional evidence. If that is pending, yes. That should be decided first. No problem. Because appeal cannot be decided without deciding that application. That application remains pending. I cannot decide the appeal. Right, right. No problem at all. What is the exhibit of that application? That exhibit number on the last time when I got the copy. Because as per that High Court procedure, I have placed that index. So that was the reason for confusion, that why you place index. And obviously, I mean. પેલું લિસ્ટ નહોતું ને એટલે બસ એ લિસ્ટ નહોતું એટલે એટલે લિસ્ટ મેં આગળ ઇન્ડેક્સ ના ફોર્મમાં મૂક્યું છે પણ એને મારે જો લિસ્ટ ના ફોર્મમાં કોર્ટે આ 33 વાળું લિસ્ટ છું. આ 33 નું હતું એ લિસ્ટ ના 33 એમનું છે અમારું એને 33 સાથે ના એ અમારું સાથે તમે એમના પહેલા હાઈકોર્ટમાં જે પદ્ધતિ છે ને એ પ્રમાણે લિસ્ટ એવું કશું હોતું જ નથી. એ લોકો સીધા લિસ્ટ ઓફ ડેટ્સ એન્ડ ઇવેન્ટ્સ અને પછી સીધે તારીખ ઇન્ડેક્સ એ કરીને કરે એટલે એ પ્રમાણે એમણે મૂક્યું છે. Yes, what is the additional evidence? Yes, sir. You want to produce? Those additional evidence, we can just straightway go to those documents. Those documents start. And which will have impact on the merits of the case. Yes, exactly, exactly. And those were those are the documents which were not there at the time of the trial court, because I mean otherwise by due diligence one is supposed to produce it, not before the trial court. Now,
Here, the first document is that 1/11/2018. It is in relation to the subject property 889/1 and 889/2. The other day, I had shown to the Honorable Court the actual positions. I may also give it to my learned friend. He is aware about it. 889/1 and 889/2. These are the green are the original plot. That is 245 was the original plot. What has been given is 245 and 245. So on this portion, my learned friend's client says that he was there. Now that is not at all in existence. What has been decided is this, and that is 245. So I'm only showing this in conjunction with this document that we have decided having regard to the documents. Then comes the next one, that out of that total, the Honorable Court will also see that 8205 is 889/1 and then 889/2. Two survey numbers are joined, 8,681. And the final plot which has been given is 245, which is measuring 5,643. I would have not bothered the Honorable Court, but if the identity of the situation is not changed. The identity of this situation has changed. And then the next document also, Babar Bhai, Soma Bhai, and other three. This is under section 67 for getting the possession. Then the next is page 24, wherein the town planning authority handed over this possession, because that also encircles others' property also. So that also has to be handed over by the Buddha, and that is handed over to us. પ્લોટની જમીનની સ્કીમમાં અસર થાય છે, તેનો કબજો આજરોજ સોંપેલ છે. પેજ 24. On page 26, that exactly the same map, which I had earmarked the boundaries. Now we have also having the map. Then F form is also given. F form also shows our name. The order which has been passed by the Honorable High Court is on page 828. Speaking 2 minutes is allowed by substituting the word till with the word subject to in the second line, so and so, so and so. Both the parties are hereby directed to maintain status quo, qua title and possession of the land in question, subject to final decision of the appeal pending before the District Court, Gandhinagar, the name of so and so, so and so. That thereafter, my lord, what had happened that this he appeal tried... is being referred. I'm sorry. Which is the appeal they are referring? This present appeal? Yes, my lord, the present appeal. Then on page 33, a complaint came to be filed pending this appeal. And it is mentioned in paragraph 3 that the defendant number 1, the plaintiff's uncle, in relation to this Vadiloparjit, that is ancestral undivided land, have done this, which is contrary to law. Then it is also mentioned in paragraph 4 that defendant number 1, this defendant number 2 hearing, has also admitted in the cross-examination that he is not in possession. That is also a statement of fact admitted in cross-examination, and that he was never in possession. That is, and in reference to that, he is trying to
grab our land, and since the police has not taken any action, we have submitted the application to the higher ups, my lord, DSP. Then, my lord, the important aspect, page 35A, there is a report which has been submitted by the authority on last page, last 10 lines. આટલાના રોજ બાબરભાઈ, વિજયભાઈ, યોગેશભાઈ, બાબરભાઈ, અનિલભાઈ, બાબરભાઈ. So we are the persons. ને પ્લોટનો કબજો સોંપેલ છે નગર નિયોજકે. સદર જમીન પર અરજદાર તથા તેમનો ભાઈઓનો કબજો હતો, જે ઉપરોક્ત ફાઇનલ પ્લોટ 245 વાળી જમીનમાં અરજદારે પોતાનું તથા તેમના ભાઈઓના નામથી નોટિસ બોર્ડ લગાવેલ હતું. ત્યારબાદ ગઈ 21/2/21 રોજ સામાવાળા ચંદ્રકાંતભાઈ ચુનીલાલ પટેલે ગેરકાયદેસર અનધિકૃત ફાઇનલ પ્લોટ નંબર આટલાવાળી જમીનમાં પ્રવેશ કરી અડધી જમીનમાં તારની ફેન્સિંગ કરાઈ અરજદારે લગાવેલ બોર્ડ કાઢી નાખી પોતાના નામનું નોટિસ બોર્ડ લગાવી જમીન પચાવી પાડવા ગેરકાયદેસર રીતે જમીન પર કબજો કર્યાની હકીકત તપાસ દરમિયાન જણાઈ આવી હોય, એના માટેનું ઈપી કોમ સો એન્ડ સો રાખી મોકલેલ છે. Then the statements of the parties are also taken. And then the public notice by us and his reply. These are the subsequent developments which has taken place. How these subsequent developments Yes. are necessary for the disposal of this case? For disposal, I mean, if the honorable court can take into consideration only the How fact these are of, relevant for that? no, the relevancy is for that under Town Planning Act, once the, under section 65 of the Gujarat Town Planning Act, once the preliminary scheme is sanctioned, scheme is finalized, that becomes law. So by virtue of that law, the final plot has been given. They have not filed any suit for declaration or anything. So this is the final plot which has been given to us. There is also a mention, there is also a Rojka which has been done by the authorities. So this is only the factual things, my lord. If that can be taken into consideration, no further evidence is also required about this. It's up to him if he agrees. If he agrees for that, Then it is only to be considered by your lordship. Unnecessarily remanding the matter will again wouldn't- create crop. I do not agree for remand. If the court No, not thinks for that way, remand. then I cannot. But so far as it is not that you are agreeing for remand or not. Whether you are, your consent is there to consider these documents at this stage. there I object, Your Honor, and my submission to Your Honor would be very limited. These are all irrelevant documents, Your Honor, because as I had submitted, the town planning authority is not there to decide the That rights there of is the any party. dispute regarding these documents. Regarding Your Honor, genuineness of- Your Honor, Your Honor, let us go to page 27, document number 6, produced by the Yes, F present form. appellant, F form, you're right. F form. Last column may be read, Your Honor. What is done by the authority? મૂળખંડનું ક્ષેત્રફળ DSO રેકર્ડ મુજબ તથા માલિકી 7/12 મુજબ કાયમ કરેલ છે. અને બીજું, અંતિમ ખંડમાં જમીન માલિકોના હિસ્સા મૂળખંડમાંના તેઓના હક હિસ્સાના પ્રમાણમાં રહેશે. So it is not a decision and it cannot be also a decision on ownership. This civil So that suit, is separate issue. this civil suit is for the purpose of deciding civil rights of the parties. Trial court has decided the civil rights of the parties. Whether they So have been that- decided rightly or wrongly, that will be decided by this honorable court. That we'll see. Only thing at this stage is whether you agree that these development have taken place, that these are the genuine documents, whether relevant or irrelevant, that is a second thing. I plead ignorance because, Your Honor,
as when the town planning scheme was going on, my name did not appear in the revenue record. Therefore, obviously, I would not be informed of the scheme. I would not be called upon to decide whatever has been proposed by the town planning authority. Therefore, my only submission is that these are all irrelevant documents, and only relevant documents Have can you filed reply to this application? 4127, you have filed reply. પેલાનો આપ્યો છે આપણે પેલાનો આપ્યો છે Amendment નો. amendment નો જ આપ્યો છે Amendment નો જ આપ્યો. amendment નો આપ્યો So this is a separate application for additional evidence. ના એનો કોઈ reply. એ નથી સર નથી નથી આપ્યો Sir, do one thing. Give me some time. Let me first go through this. And then I'll be in a better position to appreciate your evidence, your arguments. no problem no problem મેં આપને map આપ્યો ને. And you can verify it. કે ભાઈ આ genuine જ છે. એટલે there is nothing. no I don't doubt your integrity that's why I said I plead ignorance મને ખબર જ નથી કારણ કે મારું નામ ના હોય મને પતા નથી એ લોકો ક્યાંથી મને એમાં છે documents. So this would now be for order of additional evidence, no? Arguments on additional evidence. Arguments on Application additional for evidence additional only. evidence. Yes. Only. Yes. Yes. Sir, one more thing. Your application has not been exhibited. Because of that What shall I confusion do? of list. I mean, if the honorable, if I can ask from the honorable court or this, that what I should do to. That's what I'm Shall I saying, give it? because it was some confusion about the list. Yes, exactly. There was You confusion. do one thing, Yes, move that formal application, yes, because we have to exhibit it today and it was filed earlier. true. So there should be some ground. Right. Move an application that it should be exhibited. I don't think we will have any No, no. objection to that. So that will be exhibited. Grateful to it. Sincere apologies for the inconvenience for not to the. No, no. અહીં લખી 41 સત્યાવીસ હા number. અરજી હા વિવાદી તરફે CPC 41 મુજબની અરજી કાબા ઇન્ડેક્સ રજૂ કાબા એ એક में लिखा तो 42 किसको दिया? किसी को नहीं है इसको 40 और ये अमेंडमेंट अर्जी तो अमेंडमेंट अर्जी को 41 दे दी फिर ये 42 है इंडेक्स को दिए इंडेक्स को दे दिए लेकिन ये 41 ये 40 ઇન્ડેક્સ ની સાથે જે અરજી છે એ જ એડિશનલ એવિડન્સ છે. પાછા લખેલું જ છે એમાં. એપ્લિકેશન So they have exhibited the index, not application. એપ્લિકેશન ને ના આપ્યો હા ઇન્ડેક્સ નો આપી દીધો છે અચ્છા. થર્ડ માં આ રજૂ ત્યાં કર્યું સમજી ગયો, બરોબર. ઇન્ડેક્સ ને કયો એક્ઝિબિટ આપ્યો છે? હું જસ્ટ 42. 42. Date. Can I say that index is to be treated as list of documents? I see. Separate exhibit will be given to that. Separate exhibit will be given. You had filed it, but Correct. no Exhibit exhibit is number not was given. not given, so it should be exhibited now. Correct. All right. And you will come in vacation or not? I will. Yeah. I had earlier also submitted in one matter. When your honor was fixing up that date, I had submitted. Yes, then it was conveyed to me that it would not be for order. It would be only for formal hearing. My learned friend is one of enjoying and has a right to enjoy the age. And No, I am asking because now I have reached the stage that yes, I can give on the opening day also. At that time, I was in May only, so I had refused.
So you want after vacation? Yes, sir. उसके बाद vacation के बाद સિક્સ છે 6 તારીખ શનિવાર આવશે જૂનમાં. આઠમી તારીખે ચાલુ થશે. અચ્છા ઓકે. એટલે 6 તારીખ જો શનિવાર હોય ને આપણે પણ અટકોડ હોય 8મી પછી પાછું ફરી હાઈકોર્ટ ને સિવિલ કોર્ટ આપણે પણ દોડધામ રહેશે. એટલે મેં 6 તારીખ થઈ શકશે જો આ પાછા આવવાના હોય તો કે અમેરિકા. Not sure, કારણ કે હું નોર્મલી વેકેશનમાં મારું પ્લાનિંગ મને છોકરાઓ કરે છે મને ખબર હોતી નથી. હું તો મને ઉચકીને મૂકી દે એ પ્રમાણે કરો. 8મી રાખવાનું સાહેબ 8મી પછી કોઈ પણ એની કન્વીનિયન્ટ ડે ટુ માય ફ્રેન્ડ. ના ના તો પહેલે દિવસે વાંધો નહીં આવે જો 8મી સાહેબને રાખવાનું હોય. અચ્છા. Oblige. I mean, only to say the legal position, I mean, not to, I'm only addressing myself, but so far as additional evidence application is concerned, the law settled is that either the plaintiff had the opportunity to produce it and he has not produced, due diligence is not there, negligence is there. Second is, my lord, that if the court requires for effective So there is no adjudication- dispute regarding that. Yes, sir. Date Third, shows my it is lord, after the decision of the case. No. Correct, my lord. Correct. That is not the issue. The only not issue at all which he has the- raised is whether these documents are relevant for the just Exactly. exposure of this case. Very true, my lord, very true. On that And you the have to third argue. is, the third is that if those documents were not in existence while the trial court decided the matter. There is So no that dispute the- regarding and that. Third, The legal I mean, position is the not legal disputed by position is- any of us. No, it can't be, but only to illustrate myself and to advise myself. That, my lord, the additional evidence application is to be heard along with the final hearing of the appeal. It is not to be heard separately. There is a decision of our division bench also. That's correct. Apex court also. That's correct. Yeah. So My it is friend to be is right. heard along with, so the honorable court may fix the matter for hearing of additional evidence application as well as appeal, my lord. That would be my only humble, appeal to the honorable court. ऐसे दिन देखो फिर कोई और केस नहीं होना चाहिए क्योंकि टाइम लगेगा. टाइम लगेगा लंबा. हाँ. All right, on it. Great. आर्गुमेंट्स के लिए मत रखना कुछ भी. हाँ ये आर्गुमेंट्स के लिए और कुछ आर्गुमेंट्स में मत रखना. Sir, the suit is filed challenging the consent decree. Is contrary to Consent the decree challenged by? provision. I will satisfy my lord. Last occasion it was heard, partly heard, but it was adjourned at the request. And that is why it is kept today. My learned friends, I would request that सर आपको briefly दोबारा बताना पड़ेगा. I will. इतनी अच्छी याद नहीं रही अब ये सारा याद हो. Please. And this law is already settled by the Honorable our High Court, by the larger bench, confirmed by the Honorable Apex Court. And one more hurdle in the way of my learned friend is, sir, that it's a restricted tenure land. And as per the provision of section 43, that is also settled by the New tenure. Honorable Apex Court. In fact, it would be in my favor. Unless permission is obtained from the collector, you know, right. So you to have take sold any the action. new It is tenure. another, I will. but you are arguing against the larger bench judgment of our Honorable High Court confirmed by the Honorable Apex Court. What is this? Lordship may I fail permit. to understand. Lordship may permit me, with my appeal, I am before the honorable court. But at least I may be attempted to have a chance, my lord, to satisfy my lord on the counts. Please, your lordships. You said you were not a party to that suit. Just I will refresh the facts of the case so that it may not
Yeah, last occasion it was, I had argued the matter, my lords, I had given some dates. Again, I may just hurriedly refresh the facts of this case, your lordship. Now the land is survey number 114 of village Randesan, Taluka district Gandhinagar, your lordship. The land is a restricted tenure land, your lordships. The original land belongs to Ravaji Galaji. Ravaji Galaji has two sons, your lordship, that is Sadaji Ravaji and Jawanji Ravaji. Now Jawanji Ravaji died heirless. So the whole property, the suit property came in the favor of Sadaji Ravaji. And entry to that effect also was mutated in revenue record by mutation entry number 64. Lordships on 14/11/1971. That there is no dispute among the parties. Sadaji Ravaji also died, your lordships, on 19/7/1980. Leaving the heirs, that is Natuji, Kaluji, Bhemji, Dalpuji, and Kesarben. Those are parties to this suit. Lordships. Their names can be mutated in the revenue records. Now, my lords, the case here before the courts, I'm just giving the dates so that it may not get missed. Lordships, on 18/8/1983, a sale deed was executed. Now in 2006, 4/12/2006, a power of attorney was executed by the plaintiffs 1, 4, 5, 6, 12, and 13 in favor of defendant number 2. Lordships, on 5/1/2009, the sale deed of 1983 came to be cancelled. Now this sale deed was in favor of the defendant number 1. It was executed in favor of the father of the defendant number 1. And how the sale deed was cancelled? The sale deed came to be cancelled, your lordships, by the defendant number 1 and the plaintiffs. Because since it's a restricted tenure land, possession was not handed over. The sale deed converted Both the parties cancelled. Both the parties. It's a registered cancellation sale deed, your lordships. Now in 2009, why the reason for filing the suit? My lords, that is I am giving that. On 6/2/2010, the power of attorney was cancelled, which we have given for it. And on 8/2/2010, we gave a public notice with regard to cancellation of this power of attorney. In response to that, on 9/2/2010, the defendant gave a public notice claiming their rights over the suit properties, though the sale deed came to be cancelled. And that is why in 2010 we filed a civil suit. This is the chronology. Now, my lords, in the civil suit, the suit which was compromised was separate suit. I will give the date, my lord. That was separate suit filed earlier. The defendant number 1 was the original plaintiff. He filed a civil suit against 2 plaintiffs. That is Kaluji and Natuji. Among all these plaintiffs, only against 2 plaintiffs. Compromise was, even if you look at this compromise procedure, a decree that was drawn, it relates only to conversion of the land, nothing more than that. In fact, court has passed an order that it is the prerogative of the collector whether to accept a conversion application or not. Lordships may kindly appreciate the injunction application was granted on 31st March of 2012. Issues came to be framed on 16/1/2019. Now, after 7 years, Lordships, the issues were. I'm from the records I'm stating, my lord. And earlier Sir, Exhibit 5 was allowed. Next stage was framing of issues. It took 7 years. Lordships, in the interrogatory to my, this is the matter of record, your lordships. And applications for joining parties and other that was moved, and that is how the other defendants are also being joined, your lordships. Now on
16/7/2019 below exhibit 74 and earlier 7/11 application was given, that came to be rejected, your lordships. In 2021, an examination in chief was filed. In 3/1/22, the second 7/11 application was given below exhibit 169. That came to be allowed, and that is why the plaint came to be rejected. The order was passed on 13th of April 2022. Your lordships. Now, while considering the application for rejection of plaint, the court has preliminary and solely relied on Order 22 Rule 3A. 23 Rule 3A. That if there is a compromise decree, then suit with respect to compromise decree is not maintainable. But Lordship's court has ignored the other aspects and other reliefs which I had sought. While deciding application under 7/11, there are four occasions only. Whether there is a disclosure of cause of action, undervalued suit, filed in duplicate, or whether there is barred by law. Now, while application, your lordships, if after trial court comes to the conclusion that relief I am not entitled, court ought to dismiss my suit. But when the reliefs, which are multiple reliefs, 3 relief sorts. First relief seeking declaration that the plaintiffs are the sole owner, only owners of the suit property. And why we went to move this file the suit? Because though the sale deed came to be cancelled, they have gave a public notice and tried to infringe our civil rights. And that is why we were constrained to file a civil suit, your lordship. Now, this is the one of the relief under section 34 for the declaration. Second relief was with respect to compromise decree, and third is with respect to permanent injunction, your lordship. Last occasion, my lords, I had relied the recent judgment of the Honorable Apex Court in Boyangpalli Srini Jayawardhan. That, my lords, the last occasion I had given the copy, your lordships. Okay. I have already given the application. Yes. May I take it? Yes, sir. Please. Civil. Sri Boyanapalli. Boyanpalli, Sriji. Here, identical, my lord, the facts were there. In the case before the Honorable Apex Court with regard to agreement to sell, the plaintiff filed a suit for agreement to sell against the defendant number 1. Lordships, there was an agreement. Now the defendant number 1 in the other 2 suits enter into MOU with defendant number 2 to 5, defendant number 2 to 6, and defendant number 7, your lords. When an application was filed, the prayers that were sought, lordship would find at page 6, the prayers that were sought in that suit itself. That is been incorporated in the order itself. That is page 6. Below, lordship would find the page 6. There are the prayers. The lordships may have the prayer A that the defendant number 1 to 7 to be directed to execute a registered sale deed in favor of plaintiffs or his nominee in respect of the plaint, A, B scheduled properties. That in event of defendant of 1 to 7 to failing execute a registered sale deed in favor of plaintiff or nominee in respect of plaint A and B scheduled properties, the honorable may be pleased to execute a sale deed in favor of plaintiff or his nominee and to get the same registered as provided under law. The defendant 1 to 7 be further directed to deliver the possession or the scheduled property to the plaintiff. The defendant 1 to 7 may be permanently restrained from alienating or creating third party interest in respect to scheduled properties to any other. And that the compromise decree passed under so and so, OS number so and so on the file of Honorable X Additional District and Sessions Ranga Reddy District Court may be cancelled. So here also there was a compromise decree that was challenged.
Now, while considering the 7 application, my lords may have para 3.11. The High Court was of the view that the suit was barred by law in the view of the section 19 of the Specific Relief Act and Order 23 Rule 3A of the CPC. Secondly, the plaint did not contain any pleadings with respect to cause of action against defendant number 2 to 6. We have heard the senior counsel for the parties and peruse the materials on record. Then the facts with regard to the case have been mentioned. Now, my lords may have, I may read that also. It's a short paragraph. The specific case of the appellant is in the apparent from the plaint reading of the plaint, which is that the defendant number 1 executed agreement to sell on so and so after asserting 8 lakhs by way of check dated so and so to sell the property in question for the sale consideration of rupees 4 crores. Later on, the appellant has filed an additional amount of rupees 4 lakhs by way of 2 separate checks so and so. And the appellant was seeking a relief for specific performance of a contract on the basis of a aforesaid agreement to sell executed by the respondent number 6. But for the compromise decree dated so and so, the respondent number 5 would not come into the picture. The appellant, upon learning about the 2 suits for the injunction filed by the respondent number 1 to 5 and the defendant number 7 against the respondent 6 only, the compromise decree based on a memorandum of understanding intercept between the intercept parties to the suits, it becomes necessary for the appellant not only to implead but defend number 2 to 7 but also claim relief for cancellation of the compromise decree. The issue as to whether the compromise decree requires cancellation or can be ignored under law would be a triable and adjudicated upon the basis of the evidence laid by the parties. Then, my lords, while discussing with regard to specific performance and lordship paragraph 10, it is a well settled principle of law that where out of many reliefs claimed in the plaint, the plaintiff is found entitled to even one of them, the plaint cannot be rejected under Order 7 Rule 11. In such circumstances, the suit must be tried on the basis of the evidence laid by the parties, relying upon the following decision. And the Sagel Glass Limited versus so and so is directly on the point the para 8 report is under. This court cannot this cannot elevate itself into a rule of law that once a part of the plaint cannot proceed, the other part also cannot proceed, and the plaint as a whole must be rejected under Order 7 Rule 11. In all such cases, if the plaint survives against the certain defendants and or the properties, the Order 7 Rule 11 will have no application at all, and the suit as a whole must then proceed to trial. This principle was reiterated in Central Bank of India versus so and so, wherein it was held in para 24 of the report as follows. Even if we would have been pursued to take a view that the third relief is barred under section 17(3) of the Surface Act, still the plaint must survive because there cannot be a partial rejection of plaint under Order 711. Hence, even if one relief survives, the plaint cannot be rejected under Order 711 of the CPC. And in the case of hand, the first and the second reliefs as prayed for are only not barred by under section 34 of Surface Act and were within the civil court's jurisdiction, and hence plaint cannot be rejected under Order 711. The court clarified the scope of examinations and at the stage of Order 711 we know the infra. That is not required. So there cannot be partial. Kindly read the reliefs in your Please, Your Lordship. Now, my lord may have the cause of action. The cause of action and relief. Read it. I will take my lord to that. So if my learned friend reads the entire order, which is impugned, which is challenged by this appeal, everything will be clear. I will read. I will read now in light. challenging that order. So this is my first submission. I had made one submission and I am trying to satisfy my lords on my submission which I made. There are at least my learned friend may have some patience. My lord may have page 12, para 7 is the cause of action. And the relief suit lordship would find at page para 9, page 18. Now may I lordship first read the relief itself. Yes.
પ્રેયર એ દાવા અરજીની હકીકત અને સંજોગોનો લક્ષમાં લઈ દાવા અરજીના પેરા નંબર 2 માં વર્ણવેલ દાવાવાળી જમીન પરત્વે અમોવાદીઓ સિવાય અન્ય ત્રાહિતોનો કોઈ પણ જાતનો કે પ્રકારનો કોઈ પણ લાગ ભાગ હક હિત હિસ્સો અધિકાર કે સંબંધ પોસાતો નથી તે અમોવાલીઓના લાભમાં જાહેર કરતો ન્યાયની રાહે હુકમ કરી યોગ્ય હુકમનામું કરવાનો કરી આપવા મહેરબાની કરશો જી. So the I had seek the plaintiffs have the right title, share, or interest in the property. Only plaintiffs have, and none other thing. That is my first relief. Second relief with regard to compromise. દાવા અરજી હકીકત અને સંજોગોના લક્ષમાં લઈ દાવા અરજીના પેરા નંબર 2 માં વર્ણવેલ દાવાવાળી જમીન પરત્વે આ કામના પ્રતિવાદી નંબર 1 ના ગાંધીનગર ના મહેરબાન એડિશનલ સિવિલ જજ સાહેબની કોર્ટ સમક્ષ રેડીનું નંબર 142/7 ના કામે મેળવવામાં આવેલ હુકમનામું ખોટું ગેરકાયદેસરનું કાયદાના પ્રસ્તાવિત સિદ્ધાંતનું વિરોધનું મલિન ઈરાદાપૂર્વક અમોવાદીઓને અંધારામાં રાખી છળકપટની સ્થિતિ મેળવવા આવેલ હોય મજકૂર રેડીનું નંબરના કામે કરવામાં આવેલ હુકમનામું ગેરકાયદેસર ગેરકાનૂની કાયદાના વિદ્યમાન જોગવાઈ વિરુદ્ધ હોય રદ બાતલ યાની કે નલ એન્ડ વોઇડ તેવું ન્યાયની રાહે જાહેર કરતો હુકમ વાદીઓની લાભમાં અને આ કામની વિરુદ્ધમાં કરી આપશો જી તે અંગેનું યોગ્ય હુકમનામું કરશો જી. Then નંબર 3 સદરુ દાવા અરજી હકીકતો અને સંજોગોને લક્ષમાં લઈ દાવા અરજીના પેરા નંબર 2 માં વર્ણવેલ દાવા અરજી અપરત્વેના અમોવાદીઓ ના કામે શાંત ખાલી પ્રત્યક્ષ કબજો ભોગવટામાં આ કામના પ્રતિવાદીઓ પોતે જાતે કે તેઓના મળતિયા ઈસમો નોકર એસાય નીચે કોઈ પણ પ્રકાર કે હરકત એલો અંતરાય કરે કરાવે નહીં કે દાવાના જમીનો વાદીઓનો વાપર ઉપયોગ કરતા રોકાવે નહીં કે દાવાવાળી જમીનમાં અમોવાદીનો પ્રત્યક્ષ કબજો ભોગવટો લેવડાવે નહીં કે સદરુ જમીન દાવાડા પ્રત્યે કે કોઈ અને ત્રાહિત ઈસમોનો સાથે કરાર લેખો કે દસ્તાવેજો કરે કરાવે નહીં કે દાવાવાળી જમીન પ્રત્યે કોઈ પણ રીતનો કોઈ પણ પ્રકારનો બોજો ઉત્પન્ન કરે કરાવે નહીં કે દાવાવાળી જમીન વાદેશનો કાયદેસરનો હક હિત હિસ્સો અધિકાર નુકસાન પહોંચે તો પ્રકારનો ગેરકાયદેસર કૃત્ય કરે કરાવે તે મતલબનો મનાઈ હુકમ. Now this is the permanent injunction. Now let's two reliefs with regard to declaration, one with regard to injunction. Now the relief A and relief B it is not the consequential relief. Relief A stands on an independent footing because why I had to pay this relief? Because the sale deed, though cancelled in favor of defendant number one, they themselves have remained present and cancelled, but still they are trying to infringe our civil rights. And that is why we were concerned to file the civil suit. And that is why an independent relief was sought. 19 તારીખે કબૂલાત કરી આપી છે બોલો સાહેબ લોકો સાહેબ આપની દલીલમાં કહી દેજો સાહેબ એ કહો Lordship, I would request કેટલીક વસ્તુઓ છુપાઈ એની વાત Lordship, while deciding 7 application, a plaint and documents along with the plaint only has to be 22/5/19 ના રોજ આ કામના વિવાદીઓએ પ્રતિ વિવાદી નંબર 1 ને તમામ લખાણો કરી દીધા ફરીથી અને એમનો દાવામાં જે પ્રતિવાદીઓ હતા એને ડિલીટ કરવામાં એ સાહેબ ધ્યાન નહીં દોરતા નામદાર કોર્ટને બીજી બીજી વસ્તુઓ સાહેબ ધ્યાન દૂરી રહે आपको ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ इनको सुन के डिसाइड कर दूंगा? I will obey. I will obey. Now my lords may have. Now my lords may have the plaint and documents along with the plaint. Why the which is only the criteria which is required to be seen under order 711. The record and proceedings are already being called for you. Suit number 455. My lords, for this current 455/2010. My lords may have list of documents. My lords may have Natuji Sadaji, the 712 abstract. List number 1. Record. દાવાનું સાહેબ સારું લગ્યા મેં ના જોવાય સાહેબ મને માં જ ત્યાંથી સિનિયર છો સાહેબ
આપી દઉં સર, ગઈ આપી હતી પણ ફરી આપે. એક જ મિનિટ कौन सा डॉक्यूमेंट कह रहे हैं सर? પ્લીઝ, લિસ્ટ ઓફ ડોક્યુમેન્ટ્સ. એને એક્ઝિબિટ થયો છે. હા, એક્ઝિબિટ 3 ત્રણ. Please, Lordship would find first document, that is 712 abstract. Jamin Prasopa, undisputed. It's a restricted tenure left. Lordship would find the names: Natuji Sadaji, Kaluji Sadaji, Hemaji Sadaji, Dalpuji Sadaji, and Kesabel. So the plaintiffs, the suits are the parties, they are the owners of the suit properties as per 712. Then Varsai, their entry that was certified was succession entry. Then your lordships, the pedigree, that is number 3 is the pedigree. Now, my lord, your lordship would find the name. सौगंधनामु. Pedinamu, the pedigree. सौगंधनामु. Sir, lordship would find the pedigree turn. This is the pedigree. Then your lordship, the 83 sale deed. And then lordship would find the public notice in a month. Then lordship would find number 6 document, that is Raddikaran no Lake. That is crucial one, from which I want to point out thing. The lordship would have page number 4. Now, एक तरफ वाला are the मूળ દસ્તાવેજ વાળા. Number 2, lordship, the Natoji Sadaji and Bemaji Dalpuji. And number 2 is the Gohil Arjanji Udaji na મયત વારસદાર અને મિલકતના વહીવટકર્તા અને કુટુંબના મેનેજર તરીકે ગોહિલ પૃથ્વીસિંહ અર્જુનજી. That is defendant number 1. Lordship, in keeping this in the mind, lordship may have page 4, second last para. સદરુ રજિસ્ટર્ડ વેચાણ દસ્તાવેજ થી બીજી તરફ વાળા એટલે કે મૂળ દસ્તાવેજ લખાવી લેનાર તેઓની સ્વેચ્છાએ આ જમીન પરત્વે વેચાણ દસ્તાવેજ આધારે મળવા પાત્ર તમામ પ્રકારના માલિકી હકો, કબજા હકો મૂળ જમીન માલિકોને તેમના તેવા એક તરફ વાળાને પરત સુપ્રત કરેલ છે અને વેચાણ વ્યવહાર વેચાણ અવેજ પરત મેળવી લીધેલ છે. Now this document is of 2009 after compromise decree, your lordship. Now once a person, defendant number 1 himself says that all the rights with respect to the properties are being returned back to the original owners, I had received the consideration back. In that, after that, he gives the public notice. Malas may have that public notice. Lordship, word page 70. Document number 17. I'm sorry. The last one. જાહેર ચેતવણી. Lordship may have જાહેર ચેતવણી. May I read, ma'am? આ જાહેર જનતાને અમો નોટિસ આપી જણાવવામાં આવે છે કે ડિસ્ટ્રિક્ટ સબ ડિસ્ટ્રિક્ટ ગાંધીનગરની મોજે રાંધેસણ સીમમાં આવેલ બ્લોક નંબર 114 વાળી 100 વાળી ચોરસ મીટર જમીન તે સદાજી રવાજી વાઘેલાના કાયદેસરના તમામ વારસોએ અમોને પૃથ્વીસિંહ અર્જુનજી ગોહિલને રાંધેસણ તાલુકા જિલ્લા ગાંધીનગરનાઓએ કુલ અબ્રામને દાવે અઘાટ વેચાણ આપી માલિકી હકોથી અમો રજીસ્ટર વેચાણ દસ્તાવેજ કરી આપીને અમારા નામે ખાતરી કરી આપવાનો વખતો વખત ખાતરી આપેલી છે અને તે બાબતે ગાંધીનગરના મહેરબાન સિનિયર સિવિલ જજ સાહેબની કોર્ટમાં દાખલ રેદ નંબર 142/7 રામે લેખિત નિવેદન આપેલ છે અને અમારી માલિકી હકને કબૂલ રાખેલ છે. તેમ છતાં સદરી જમીન બાબતે સદાજી રવાજીને વાઘેલાના વારસો અમારા હકી અધિકારને નુકસાન થાય અને નાણાકીય તોડ થાય તે રીતે ખોટી રીતે બાનાખતો કરારો ઉભા કરે છે
તે તમારા હકોને અડચણ ઊભા કરી હોવાથી મિલકત કોઈ પણ ઈસમોએ સદાજી રવાજી વાઘેલાને કોઈ પણ વારસો કે અન્ય કોઈ પણ સાથે નાણાકીય વ્યવહાર વેચાણ ટ્રાન્સફર લાગતા વ્યવહારો કરાવવા નહીં, તેમ છતાં તે વ્યવહાર કરવામાં આવશે તો અંગેની કોઈ પણ જવાબદારી એમાં રહેશે નહીં, ગ્રાહ્ય રહેશે નહીં. તેઓ સર્વેને નોંધ લેવી, તેવા ઈસમો ફોજદારી દીવાની કાર્યવાહી કાયદેસર કરવાની હાથ ધરશે તેવી સર્વેની નોંધ લેવી. Then date is 6/12/2010. Now, my lord, in 2009, a person relinquished his right with respect to property. In 2010, he gives this public notice based on the compromise decree of 2007. And that is why, my lords, I was constrained to file this present suit, claiming that we are the only plaintiffs whose record names are there in the relevant records. We are the plaintiffs and we have the right over the property, none other. And consequently, when we came to know about this, we obtained the documents and prayed for, because this is obtained by court. Now, in light of these facts, my court considered only Order 20 Rule 3A and without appreciating a plaint as a whole, rejected my plaint under Order 7 Rule. Now, Lordship may have સાહેબ, એ તો આપનો દાવાની કોપી. એ નહીં, તમે દાવાની અમને સોંપી કયું તમે વાંચી નથી સાહેબ, એનો રજીસ્ટર દસ્તાવેજ આથી બતાવો પણ મને. લાવો, જોઈએ તો ખરા. સાહેબ, એ દાવાનું કામ એમનું છે સાહેબ, તેની ફાઇલ વગર આવ્યા. સર, ના ફાઇલનો સવાલ નહીં, તમે વાંચો ને તમે વાંચ્યું ને. હા હા, તો તમે વાંચો ને સાહેબ, હું ના નથી પાડતો. I am answerable to the owner court for the queries. I am not answerable to my learned friend. If he wants to raise any grievance, he may raise before the honorable court. And these are the record and proceedings of the courts. He will be in suit, your lords. It is very difficult sometimes become wants to argue this. સાહેબ, ભૂલી ગયો. ભૂલી નહીં ગયા. સાહેબ, ભૂલી ગયો. સિરિયસલી ભૂલી ગયો. શું દલીલ કરતો તો ભૂલી ગયો સાહેબ. તમે અપીલની જગ્યાએ દાવા કર્યા એટલે તમે ભૂલી જ ના જાઓ. ના, હું ભૂલી ગયો સાહેબ. Just a moment. બુક સ્ટેન્ડ ઉપર નહીં આવ્યા એટલે ભૂલી ગયો. Now, my lords may have the whole case they want to highlight on the compromise decree. So, my lords may have the compromise decree itself. In the record and proceedings itself, my lords, along with the plaint, I had produced the copy of the plaint as well as the compromise decree. Yeah. List 3/14. Please, this is their suit. Please, Wadi Prithvi Singh Arjunji Goyal, that is the defendant number 1. Plaintiff Natuji and Kaluji. Only two plaintiffs in the present suit are the defendants. Now, my lords may have the prayer. What relief they were sought. Verify. મોજે રાધેસન તાલુકો જિલ્લો ગાંધીનગર સીમા આવેલ ખેતીની જમીન બ્લોક નંબર 114 ક્ષેત્રફળ વાળી 100 તેવી દાવાવાળી મિલકત તમો વાદીના પિતાશ્રી વેચાણ રાખેલી છે. ત્યારથી તમો વાદીના કબજા ભોગવટામાં રહેલ છે. તેઓ દાવાવાળી મિલકતના કબજા ભોગવટામાં આ કામના પ્રતિવાદીઓ જાતે કે કોઈ પણ હરકત હેલો કરવા કે કરાવવાનો કે છીનવી લેવાનો કોઈ પણ રીતે હક અધિકાર નથી તેવું ઠેરવી આપી અમને
મને દાદ તરીકે અમો વાદીને હકથી દાવાવાળી મિલકતના કબજા ભોગવટાને રહીને ખેતી કરીએ, વાવેતર કરીએ, પાક લઈએ તથા કબજા હરકતનું રક્ષણ કરીએ તેવા કામના પ્રતિવાદીઓ જાતે તેઓ માણસો, નોકર, એજન્ટ વગેરે કોઈ પણ પ્રકારનું હરકતેલો અડચણ રૂકાવટ કરે કરાવે નહીં કે દાવાવાળી મિલકત ગેરકાયદેસર રીતે પ્રવેશ કરે કરાવે નહીં, કબજા હરકત થયેલો અંતરાય ઉભા કરે કરાવે નહીં તેઓ વાદીના લાભમાં પ્રતિવાદીને વિરુદ્ધ કાયમી મનાઈ હુકમ આપવા મહેરબાની કરશો જી. So the suit perceives the composite prayer that was filed seeking that declared that the defendants પ્રતિવાદીઓ જાતે તેઓનો કોઈ પણ હરકત કરવા કે કરાવવાનો છીનવી લેવાનો કોઈ પણ રીતનો હક અધિકાર નથી. To declare the defendants have no right to snatch away my possession over the property and grant me injunction. Now, my lord may have the compromises. Now, lordship may have interestingly, lordship may record the date. The suit was filed on 26th of March 2007. The decree came to be passed on 24/4/2007. Within 1 month itself. And my lord may have the decree that was passed. After plain there is a decree. સદર દાવાના કામે વાદી તથા પ્રતિવાદીઓએ 8-10 કરારદાદ રજૂ કરેલ છે અને સદરવાદ બ્લોક નંબર 114 ના 7/12 ના ઉતારા નિશાન નંબર 3.1 માં જણાવેલ અન્ય સહમાલિકોના પાવર ઓફ એટર્ની તરીકે કોકિલાબેન રતિલાલ નાવે કબૂલાત પુરસી 8/12 થી રજૂ કરેલ છે. સદર દાવાવાળી જમીન બ્લોક નંબર 114 વાળી જમીન પ્રસપ ગણોધારાની 32(7) મુજબ આવેલી છે અને તેવા કારણોસર વાદીના પિતાશ્રીએ રજીસ્ટર વેચાણ દસ્તાવેજ રાખેલ છે જે વેચાણ રદ થયેલ છે અને પ્રતિવાદીનાઓએ સદર કરારદાદથી પ્રસપની જમીન થવાથી જમીન ગણોધારો 32(p) મુજબ હોવાથી જૂની શરતમાં ફેરવવા હક આપેલ હક કરેલ છે તે હકીકત પૂરતી જ કરારદાદ મુજબનું હુકમનામું કરવામાં આવે છે. Means only with respect to conversion of the land, right? Only with respect to conversion. Then તે સિવાય પ્રસપ ગણોધારાની 32(p) મુજબની જમીનમાં ફેરફાર કરવાની સત્તા કલેક્ટરને રહી હોય આ પ્રકારની જમીનમાં જ્યાં સુધી મંજૂરી મળે નહીં ત્યાં સુધી કાયદેસર રીતે વેચાણ દસ્તાવેજ કરી શકાય નહીં. આથી વેચાણ દસ્તાવેજ અંગેની કાર્યવાહી અંગે કોઈ હુકમનામું દોરવામાં આવશે નહીં. The court was clear in the mind that I cannot once it's a restricted tenure land. It is the prerogative of the collector, and collector once converts into old tenure land, then question of sale deed would arise. So even if we consider this, it was only this proceeds now lordship appreciate once there is a compromise decree, it is the decree that would follow. It is not the compromise of the parties in the compromise proceeds has to be taken into consideration. What court has passed a decree that would follow. Now this was passed in 2007. The sale deed cancelled in 2009. Now, if that is so the case, my lords, this public notice, he himself says that I have some rights in the property. Where it stands, doesn't stand. Still, my lords, and that is why he is given public notice. I was compelled to file a civil suit, praying an independent relief. Now, in light of this, my lords may have the order. Now, this is the brief facts which I have stated, my lords, and my lords may have the order. Complete application order. 169 હેઠળનું હુકમ જ છે વાંચેલું આખો. But how much time will you take now? Now, my lord, since I have to read this play, in fact, I would say to my submission, but to the satisfaction of my learned friend, I would read there are 11 pages. Yes, I don't have much time now. My lord, may have. I can give you 5 minutes today. Lordship. My submission would be over within if they may not interfere, they may guide me to argue. Then also, or else I will have to cover in rejoinder.
No, I'm not restricting you. Please. I'm saying I don't have time today. Please. If you want more time, then on the next day. I I'm not would saying it- that finish it No, within 5 I minutes. I'm can, not saying I can, so. it is my lord support. If there is a then my lord may have, I would not mind in continuing further, and I would not mind. Then No, it will not be possible for me please, your lordship, because I have certain bail orders to be passed today. please, After 5:15, I have a meeting. So please. I understand, my lords. Please, your lordship. My lords may have it on any other day. It may be treated as a part. Yes, yes, it Since my argument now only 10-15 minutes and judgments which I want to show, my arguments will be only to the, I had already given my written submission, that is there on record, and the judgment which I am relying, and the few grounds which I am raising. do one more thing. Please, The judgment you have filed, just highlight the relevant portion. please, in all this, I will again do the same thing. Notice there is an extension which is, that may be extended till next date of year. I will give the for my application to you. Yeah. And there is my property There can't report. be any objection against the extension. It's already there. Yep. Some days more, no problem. Can start. 5th of June. 5th of વેકેશન કરો વેકેશન નો ચાન્સ સાહેબ નામદાર કોર્ટને વિનંતી last 2 weeks, my lords, of May. તો ફરી May and વાત વેકેશન પતી જાય. વાગોળે કરો સાહેબ હવે 1 કલાક Sir, it is after the vacation. 15 June Vacation is की इतनी चिंता है, हमें opening. दिलवा दो। સાહેબ ને કરો I have no objection, my lords. If I will argue, then they later on they. વાગોળવાની વાત છે એકની એક પણ સાહેબ એ તો હવે જે લખ્યું છે એટલું બોલવાનું એટલે વધારે કઈ વાંધો નહીં. નામદાર કોર્ટ સાહેબને ડેટ ફિક્સ કરો. 1 કલાક ગયા વખત આ કલાક આવો કશો વાંધો નહીં. વાગોળ આવે છે બીજું કઈ And I am obliged for the patience hearing for my lords. We have to be. Lordship, I am extremely obliged, my lords, for giving me some patient hearing. 10th of June. ઓફલાઈન લોટ 5 કે 10. હા તો વેકેશન. હા એટલે 10 જૂન 10 જૂન માં. પ્લીઝ 10 જૂન 10 જૂન 15 જૂન કયું 15 સાહેબ 10 જૂન. 10 જૂન સાહેબ 10 જૂન પ્લીઝ क्या हुआ? દાદા બરાબર તારીખ कर दो. સર और भी है. My lords, I am making an innocuous prayer, my lords, on behalf of my learned friends, my lords, then multiplied. For reissuance of summons, my lords, an application is given. my lords. 35, serial number 35, your lords. I told him to, lordships. Whose case is this? He told, lordship, that is why I told him to નેક્સ્ટ ડે નું સાહેબ પરિસ્થિતિ પછી હું એમાં ટ્રાન્સફર આપીશ. Lordship, I told him to that he should be ready for the pay of cost and pray for it that if he is ready to pay the cost. It's up to him. Right? Okay. જી સર એમાં નામદાર કોર્ટ સાહેબ જે પણ શરતે કહેશે સાહેબ એક જ બધા જ સામાવાળાને સાહેબ બજાવણી થઈ ગઈ છે 6 નંબર પૂરતી બાકી છે. बाकी छे, more than 3 years have passed. પ્લીઝ સર એ ભૂલ છે સાહેબ. फिर क्या करें? भूल की तो ना- सजा होती है. પ્લીઝ સર भूल ना हो तो सजा क्यों? ના ભૂલ છે સર. हाँ भूल है तभी तो सजा होती है. तभी तो उसके नंबर 6 का रिजेक्ट कर रहा हूँ. નામદાર કોર્ટ સાહેબ જે પણ કોસ્ટ કરશે સર મને नहीं मुझे क्यों कॉस्ट करनी है? आपको पे करनी है तो बोल दो, मुझे तो नहीं करनी. રેડી कितनी? નામદાર કોર્ટ नहीं मैं नहीं कह रहा. 5000 ओके પ્લીઝ कर दो. As suggested by learned advocate.
Cost of rupees 5,000 is imposed. Please. Offline lots. कहाँ का एड्रेस है? લેકાવાળા છે સર कहाँ है? અહીંયા ગાંધીનગરમાં લોકલ मतलब तालुका गांधीनगर ही है? हाँ, हाँ। तालुका बाद। जी। पंद्रह सौ 6th of June. please Offline. You can take the summons on Monday please sir from branch. please આટલું जैसे पहले केस में लिखा था ऑर्डर में लिखना कॉस्ट इन बॉडी सर सीरियल नंबर 16 हाँ जी जी जो समन्स पे है सर हो गई सर्विस करवा देता हूँ करवा देता हूँ मतलब नंबर 1 ની બજાવણી બાદ हाँ मैं करवा देता हूँ और सीरियल नंबर 20 और 21 सर जल्दी करवा दीजिए। जी सर होगा तो कॉम्प्रोमाइज उसी से आ जाएगी नहीं आप देख ही रहे हो अपने आप 5,000 कह रहे हैं वो आप मुझे कहोगे 500 के ऊपर मत करो। सर आप पोस्ट नहीं करना चाहिए सर लास्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है मैं करवाता हूँ सर हो रहा है एक ही सर सीरियल नंबर 20 और 21 उसमें से कॉम्प्रोमाइज के लिए बोला है तो अगले वीक तक आ जाएगा समझे हाँ એટલે ન્યુ ઇન્ડિયા છે ને સર हाँ એટલે કોમ્પ્રોમાઇઝ ની વાત કહેતા હતા 21 में और सीरियल नंबर 21 में सर सामान से 21 में एक नंबर क्या बाकी है ना सर्विस बाकी ठीक है सीरियल नंबर 17 એમાં સર નંબર 2 તરફે છે જવાબ રજૂ છે અમારો नंबर 1 का बाकी है इसमें जी आपका है कोई केस सीरियल नंबर ढेर सिविल माँ के क्रिमिनल माँ GPID 124 13 नंबर હું ફરિયાદી કરતી છું હા आप किसके लिए સર એમાં મારા મધરનું નામ છે દીનાબેન પણ એફઆઈઆર માં નથી મેં અલગથી વીપી ફાઇલ કરેલું છે જે તે સમય હા અહીંથી ટ્રાન્સફર થઈ મિર્જાપુર કોર્ટમાં ત્યારે વીપી ફાઇલ કરેલું છે હા અમદાવાદમાં જ अहमदाबाद में किया था जब अहमदाबाद में था केस तब किया था वीपी फाइल
दिखा दो तो दिखा दो। पराग भाई तो देखिए सुबह जो 2 सीएमए दी थी उसका क्या हुआ? सुबह सीएमए दी थी पराग भाई को। उसको बोल दे आज कर देना। पर वो दे तो सही, सुबह से किया क्या उन्होंने? पूछना उनको, कांति भाई, पराग भाई को पूछो जरा, 2 सीएमए सुबह दी थी, क्या हुआ उसका? तो यही वही है वो दोनों कुछ, मुझे लगा ये आज वाली है, यही दोनों है। आज की नहीं थी, डिले वाली मुझे लगा वो है। बढ़ गई।